Ya, fai popo mele Paulo. Fai me vale se tato se vale tato se ro moro foi tato. Tato te baba ai. Ape ai o kau. Fai la fia ya ki fai popo missiona inga. Kau fai tato fia te mi. Ele stupe fia. Fia al happy ya. Pia ne vai tani. Kele tato foi ele no ele fa fita tele pili yo foi tulanga foi lele wa ngase ya male wa si me tupu de so fanga ba di mai le ole to tato ai no me fala be labi e fa wa me o mato ma fatia ila to male fifia ne so fanga mo wala ba tupu fai la e fio male tua e le otti fa lua le otilanga la foi oile tu não me se odi para tu não pela ya fai tato fa maoni fia nisso falando te ele ai mas me tato te pole foi lo ti fa lua mas ya Paulo oti o manuia ne oti le ni ta la va ya kwa ya ke o pau to fai nya ki ngae Mau misalnya ke Mikey, oh fai fulna dia. Ada power man of factory fai sepuluh ya cuma fai. The war for fai ngamio feminine, fai ngamio kavam. Oh fai no, yang aku pe ngamio. Fai. Fai le mai. Ayo dah full kuam. Ayah full mel tu nak safai. Yo nak tu lama ni. Aku lalu le ulu kak boy. Lagi kali siapa gua, kalau Paula Werner tahu oleh fire tu kali siapa oleh Facebook. Semua fua pun yang baik. Kalau orang mana mau tahu tu king fai pupu. Naila apa itu matu. Kau iya soalan mana itu dia. We fatalo pati ASL dia okay PLF. So, boleh pay. P for kaki, ele sa OKP, fica esse tal. Esse dia leva muito mais para tua my foot. Bola, para tua ayo oi seta. Ya, aku lalu ulu na tu lalu. Ele fa aku lalu fa. Fa aku lalu fa. Lalu fa. Lalu fu. Kele mena. Awak dah fa tuan tato kali sia. Ya, tahu tato jangan lupa fo. With charity paya me uma mole fif au na leche tomi au na tato leche tomi apa kala ba tu la leche tomi tato la so tasi ya tato no na ba tato la dungo tato wala le ole la pulo yai ona bo dungo tato wa afere fa fonga mai ole la wo pese mala page na mo ite te vidi mai ata no pese fa anga ma pese mo mala e mai foto message mo la ko kiro ai ale wo dungo tato live dungo tato main page tato wala leo nei tato leva tele wala puto mai tato umai ese tia e benga te lea o pi fo pirikaki pe fo sunga ya king vai popo mala to umala bana tele va to la mane tato o le fia lava ia male oli awone politato po awo fo tato te loto keika fo les tato wala lo fa fan fo male opu mul ia lava lea o le fa tu te mele ale maliu ya su ilunga mai la upu le la so ia o to fe alfani ne vai dai o ko ka semana yo na ta on tato faya o mane yaso ta ta for Christmas to bidi mai so fa mo Christmas ta sang fo ya manuele umali o ku ye se wa ma to de metani ide ke o mani fa fo se ide mani watu le o Christmas ya ai mana yo fa be ko ya ko fa lo ko la eu falo na nossa moni mas kama ngale pifa pitkakia ele ya tapi pifa pitkaki kenapa eseta mas ko ya eseta skingo eseta sa lo fam em fai un tanto to gatu e tanto falo longo lo leo ya awa pe ma fo fa pela foi mal po ma king fai popo fo fe wis kama sa fa longo to eu mori mano fa o ko lo fa em se sinai lo o to lo fa ngala na ya natural to te fai o mani me umba ne aso fai la no tomorrow le uma tão fai ne le se ta yao le se no tomorrow kako wek le se tomorrow
mun wete ne so le lo ka fai tato men page tato like ia ai fa to fa mun te fa fo le na o tula ngala ia le nei aso ia na to na wa era ia le persona ia pe no fo mai ia le wa tula me to smil ta tula sumul tassi ia so lo ka su pe semana ia la vale pe se le fa mai so mo le so mo na pe se vai apa yang naik lesau calo rita ya mana itu apa lesau calo ya apa nasa ngalo ya tu era tal ia me fa pay for ele lei le tua e ma tua le lei la oe ele lei la oe le si dia tu lo lei na lo oe tua lo matori ya na fa so ta tu calo rita mo fa tai le tua na tau singa ta tau mai po ya le ma te dia ma ni te mi atua la ba si o ma ni te mi o tato mai fo mai ia o tato ai a ne ia so fo ele tu lo to se fo small ba como que pi
Malena sungana ya bana tolwa ya masho to fine ile pesa mazo mapira le sata to folita to programa ne tula all. Ya solo to la 20 minuti ya tula somo tasi la sono la so even ne to sema to sana lu after somo fitu ya na tula ngana itata we taona tata fa pay for la ele lei la vole li ila to ya so ya wa tula ngana itata tata fa pay for atatu fa pay for atatu fa na tala so ele lei la ba ele lei la ba oil ya tili ana fia la ba ma tupu pela mo ya mai do fala la ve mai fa fitalo ne so fanga ya tatu fa pay for ko tatu fa no ela ele pela ele ko pe wale le ya tatu ko pe for le bo le ya masi pe fa no pe wale se bole lo fa mai le tu ya tatu na ele wingo ne me ya to langa ya tatu pese le aso ele leile matatu to ta pe le aso le yo to langa na ho fa tatu ele leile bale mane tel pese na wa ya te ma fa ni aso ya sa tatu ya fa no bo to fa no ma mteli fa fitauli wana paulo bana me tatu te mo walon family yang ya tatu fa pe foi leile pe ni me foi ele tupu ele ya tukun fa do anga ke o ka ko le foi na tala leile pe foi ba se tatu binga tatu ngona ya almelai to tatu fa pe fo ele leile baleli o paulo ko ni so fa tatu te pe ona ya yopo pe ona i fa so songa yopo me maisa ia pala ya pe tu langana e fa yo pu a me ole tua pe fai de tu e nan fa vi la va yo pu le tu eso no te me isso que me mai tanto fa so songa mais ma pena fa so songa ma me na be fa fitau ni pe fa yo na Italia fa fitau pe no fa mai yo pu Italia e na me le lei a fa fe me le anga Italia fa me le anga la tu ma sa me le anga Italia ale fa pena o me fi na ke lo ale tanga te pe alfa fa me sanga mo ka le sia fa me sanga mo limbau le o le li mo wa tu pe fi se la ka pe fa mo ni anga na ma me ta we ta tu e fa le ola mal ma ina wa mo mai la wa fe ta lo tamare tatu fa maoni po afu fa bese na lesa tatu bola fi ngana talo na le fua lesa na ki mo pinta se pese mo son tina cha mo na lo fa no la ba yo no tulanga ile malanga mo liu molot le maliu si ona siam tam ko le uso fo ile fi ngana tano lo ina tulanga malanga tatu ya tatu olo ya ile tulanga ka el fenga ta ni se lava se mali fa fo se
le uso ia posesi sa pele sa mau sali mafutanga tai lava la pega tanga lo mafuta mai ena alo e fa mai pe ma ngone Mr. Ngamu pe o kama KP i tau tu al tatu wala leo o le sa motivita la si tau sa mo reta la pe mo penga ta fa langi na ole ta pele u ta lo pe TV radio news.com ya le ia inta to programa tele la stona na Paula ko me ya o na ta to breaking news po ani breaking news o ta to wa ai ti ai ta longa e fa le ia inta le ta longa ona le tele na uma ai pauka le ka longa le fa ko inga la kapi o le inga o kirikiki au kirikiki ta longa le ta wa ai ti ai ne pauna me le ta o tilo to ina kirikiki la wa le o tele no ya ya le sa wa no kirikiki la wa na o tele la wa na no kirikiki la wa ya ta to sia fi ta to ne me kirikiti ya nga te ni alo ka mo to ai ne sila ya ai na o ye la wa ta longa na fai na i ta li na i America yo ka longa fo yo le la kapi fo le fa football apota le news Tonga now one of the world best na vai ati tulanga le news de vai ati Tonga Rugby League team have jumped from 11th to 4th in the world ranking after their stellar run in the recent World Cup. Na tulanga tu vai ati na mo waku lava Tonga le sano mersu tasi ile World Cup liki taronga liki awa kuala to Sita to Samoa ia po le ala ba po maka ngala fa to ana Cape Town now na la to fai ta to coach na alta to sunga ya kitchens ole family ole pool la to ole pool of death moving in the last week to fight eventually finish quarter for 6 ya al turanga la le ya left by the veteran won the task won't be any easier when they meet Fiji, Kamaka and Wales in pool play this weekend. The weekend na nek lapo ate me feita longa na Cape Town in South Africa. Ole talonga mafiki Kamaka mo Wales. Ya ko ka familiarity ofa inwa sumale ya cotton ole pool of death. Na la tong faila ba ya familiar tala. This pool, I believe, in some ways as hard as the last pool was because this team will be better for their second tournament together. There's no question there. Na talana sungana to faya onga. Yeah, na la femelan tala. We got out of the blocks. Well, and hopefully that's how we start in our first game against Canada. And we can continue on from there we left off, and that's just improving and keep trying to get better. Now, tulangala, inola talong mo makangaka. Ya ana so tola miskalong mafiki, ya bangama wayo sala to pool nga. Teachers say physically the players are in great shape, but they will need to bring their mental A game. Physically we are sharing there, but it's the mental side. Ole mental they to rangana efme ngabo le physical. Ole mental kama le. Toi marosima no sialitino. Então tu sele latino e mal mafau. E mal mafau. Fa malas ali. Ala fa mai le la ma no sialitino me fau. Boy, le semia. Ole le semia ne fento mo ai la se la ko It's around 2.5-3 weeks from home and getting it's a long and a half 3 weeks from home and getting near to jumping on a plane to go back home. But we have to be focused on this tournament and nothing else. He said that's going to be the real challenge, particularly for the guys that have got families and that as well. We are a long way, and they are always back home with the people from Samoa and the families, and hopefully they can play the tournament for them. And talana sungala, according to teacher, I'm sure they will. And tala malama na fa yafu. Talana ina ta mafaila ba. Family sungala ya according to teacher. Or to rangale ta to out. Now wale lay la wale physically, wale mental. Mena ta fale tonu la wale mental kako. Ikaw siya yung tato talong at tato fitu tato munta mole weekend leg. Ay pa Cape Town. Ya tato siya ya la ayos tulang leg
American Samoa thinking of buying new plane. Woohoo! Fefia, and the new plane in Tatu Samoa. And then American Samoa thinking of buying a new plane. Go follow for Tatu American Samoa, ya Samoa. Now, so tell of my not too long for my American Samoa comment is thinking about buying a small aircraft to fly between Tutuila and Manu. Dah manu am Tutuila, manu am Tutuila, and Malanga ila to Valena. Nah, ya fo na. Sika fingo fi tatu Malanga Tutuila, ya na tatu Malanga ile manua, ya tatu to fo mai Samoa. Atami ya tu la manu sulu minuto cha ile tu la fu matasi. Malo ba tu la ile tau termine ya au kilani la ya. Luas furtasi pi sulu mana la ya kilani o pia luas full value sulu mana la ya pia. Ya menga ikadia mele sunga ya epa tolu tikri makua malu lu lava epa termine tolu mai ele masela ya ngai la ngai po termine lai po kwa konsa lava tolu tikri malu lo ya o sa mo lu su value tikri taro patu tato tunu pelo Samoa e ma okilani ya manusila to lu su furtasi tikri ne te tau nei inusila pena fo mo tato tunu pelo sama pesa mo to mala mo to fai ya pai ya sunga la bana ya te fa bana fo sunga ya sibe pesa na fo mal pesa a funny handsome gentleman. The Pakistan boss skill it's a more for so it's man will for la to man we nai ma fa na to mo liu pai for na su mai masala vata pola for the time it's final yai
Royal to offer a ring from Fifia, so sorry, Moyo Man Oma. The Pakistan Power Skill Limited, of the China film Lady Pulia, Peter Gibson, a 40 Tamataya, Lisa Sosua, Latura, Layoto, Monisha Tana, numero telefono Oiva, on the total Selau, Oiva, total Selau, Airport Lato, telephone before all Selau, Fito, total Fato, total, all Selau, Fito, total Fato, total, Epeta Sulfa Latura, na, il total Falima, Pesa, Fro, you told. I&E Quality Gas Limited. I&E Quality Gas Limited. Tasi pitirua kwesa from yoto. Oh, kwa litelo tabale kipindi mayai ise tamu tala ferai mo lam seleni. So tani no ale I&E Quality Gas. The telephone on the Lua Fit 1 Lua Fit 1 Yapolo oro tasi o balu Lua tasi tolo papa Fit 2 oro tasi o balu Lua tasi tolo papa Fit 2. Pesa si lato Facebook page I&E Quality Gas. Le Pacific Fresh po le whanarua pula wasina fia ia mamaru le atunuu, whaarua tolu Ross Common Road, Glendale, Manrewa, tele oloa whaamama avenga mo oe molu a inga. A fio mai roma tala mai a au, awani e misia lato whaapitoa, iwa yaso taitasi, whaafso taianele tamai taipule ia Chaz, numero telefoni o iwa, lua ono iwa, ono tasi o lima, po le ono tasi wha o lima tasi o, Le Pacific Fresh. Le falta vale l'Africa, lua barco quei sa forma lua. E taria so solo essere l'Africa, ma fai poi uno che ino sa, ci tanta formai. Ma fai un fatto non si dice sa forma, fai poi un fatto non di cashback opsi, ma appena poi mi fai fin l'Africa. Lua barco quei sa forma lua. Ci fai le oiva lua no fitu fa. Lua no iva mal fitu fa. Per essersi lato Facebook page le Alpha Gas mo fa to mai yasu, taitasi. E già si tabale lo fa le tabale, io e te le tabale, e via le passi, e se no le passi, e ma fai una tre io e ma fai una tre e io si cashback, io e io cashback, e anche cash referral, in modo poi ma cash referral, e se la con Facebook page, io e io poi ma la con Facebook page, ma le tue là, le parta molto, so le tue viva e questa proprio tu. The value Lua Fit 1 or told Lua Fit 1 or told che poi all tas all fit to limo all limo bag all tas all fit to limo all limo bag Ole ausima mata ina le awa by dance group. Ota mata iyo mai ona la e le malo ota mata sama moni. E mafai le awa by ona fatala no ina se tauna fatia. Man fa ke fia ina la wala audia. I fa mo pe o se soifua. Fai poiponga, social events mo aina, community groups po I Galicia. Awalua te whatuai, ai whapsota I mai roa mātou matou Facebook page, au na whapai dance group. Me whapsota I telefoni o lua fitu tolu iwa, 555, o lua fitu tolu iwa, 555, mo whatala noa ina lo whamui. Le fale tabale o le New Age Cars, le fale tabale o le telefone. La tu fatto si le lu oi ba quei sa fo na io tu, ma fai no so ani mo oi, le fa tu pe non lo sa. Tele tabale ti fili mai ai tele fer nai mo la seleni. So ta ni no le New Age Car, il telefono vi fuori o ba se la lu fitu se la. O ba se la lu fitu se la. Per so ta ni su viaggio, o lo tasi fitu di ma va o lua. Oh, tasi vitu lima barun olua. That's lato Facebook page. The New Age Car Limited. Lato tu atu silu. Oh ima, kwa isa fogo tu mala telefoni. Oh baru selau. Luo fitu onu selau. Oh baru selau. Luo fitu onu selau.
Slua pas Slua Pesa Fro Jacanini Jetta Valley Filipino Maya Jalfrena Mola Paketi Sosa ni lo tuma ya kendi por suma ya ash telefoni o iva luo no o fitu telefoni o iva luo no o fitu pe asiasi la to Facebook page two value vehicles mo to over yaso to just Watato telefon mai Samoa wana leo Samoa ready tala ave wa awina to na falo lo male fale tali malo so accommodation i fungale Samoa asiasi nei lole to la Facebook al so accommodation ina i ono anga ai mo lato special rates ole nei masina. You don't know what to get for lunch? Why not stop by at Wordsworth Takeaways? Island food at its best. Try their butter chicken, or rotis, or taro and coconut cream, or their roast dishes. Highly recommended. Only at Wordsworth Takeaways. 157B Wordsworth Road, Manurewa. Phone number 09 269 4040 269 4040. Wordsworth Takeaways. Le fale sa avale le Venus Motors. Se solo fa break chapel back at the soy. The fire of Sotoni mo e Fatabino so sa fo. Tele sa avale sa Filipini Mayay. Sama siya ngay mola sa atin. Se so sa inilo le Venus Motors. Telefoni din suwa. O lima o valo, o iba o lima lima. O lima o valo, o iba o lima lima. Kaya so sa inilo o wasasi. Iba sasi valo luwafitu. O wasasi, iba sasi valo luwafitu. Asiasiane lato Facebook page, Venus Motors, mo patisua o Bayako Taitasi. Sa ini sawal fo o lo ito fatan e so ta isunya sasa este o TN gas lima o coisa fo então lima se lá o ferofi e mane afita lá se o atula ba lima afita lá de que spec aí no factor tá de lo sasa este TN gas de fone o iba no fituano lua o iba no fituano lua ia pode mo pili o almotas o 5 lua vale maiva almotas o 5 lua vale maiva the GM gas lima no o coisa fo Have you thought about where you'll go to for a midday snack? Or to get some munchies for your team shared lunch? Why not stop by at Chandu's Corner? Restaurant, takeaways and caterers. Variety of dishes and yummy choices to select from. Mention that you've seen this ad on Samoa TV Talalasi and Samoa Radio Talaavi to get a discount. Chandu's Corner, inside food court, 15 Mason Avenue, Otahuhu. Phone 09 276 8077 276 8077. Chandu's Corner. mau tamu mau dia mau tahu mau mau dia yang saya kasi. Kami seperti singa mau cakap apa aina. Itu yang aina orang semua masih special. Proses yang saya ini mau cakap. Profile betul. Tangan saya free agent masih bawa baca masa yang jauh festi. Mai DJ masani. Tapi ini orang tu kalau tak yang seorang. Faham Maria mau malaka band mai DJ ni. Booking. Akses saya ni kita orang Facebook atau sebab sudah sui. Portanto pure assume la minuta lo trovo telefoni o lo tassi o lo trovo fit o lo trovo fit e poi o riba o lima o tassi fa fit o riba o lima o tassi fa fit ma poi in una o sa lo ti vita rasi inizio la dottore a tua inizi ma tu è per te spa ina to la to festi ma chi sei masani per la poi le ma capen na viene o la spoi le male a se tornai tapi fana bela kona makakata attention sabe olha isso até não vai ter muito foi quando falou não ainda se se muito olha cara foto bem me viendo quase mas não ainda olha como meu calo Station Road ina imo tahu mafatan oleh bayaso. Kemudian kalau kita pergi nak pola tu family sama, mancung kalau besi ni boleh tak sini nak mana. Ini sudah tempat besi ni sok salah. Ini sudah bos
Vale, Kiwi Pet, porque na frente, mas number one currency, ela fora do país Samoa. Seria uma coisa fora da fora, o povo você vai. Maurício Trans, o chat de telefone dela, o como não passar Samoa, o lima, no valo, o no chassi, o lima, no valo, o chassi, pensa se ela tem o Facebook page. Mas tu, o Western Union, o nome e a tua telo lá tu lá em Samoa, tu tem o fé. Ora tatua o Clickix, o matua whai o fielo na whaongaina. Fia lafa sa tupe po sa digital top-up yo aina po o Samoa, Tonga mawhiti se taimi vāge lava. Asiasi nei role kena te whailangi le Clickix. www.clickixpacific.com. Wa yega festiga ina le whatino ina le rātou tautua. Ma whai nei o nei transfer sa o mai awa le tupe o fia la foina. Mai lau tupe mo le internet banking lau fa le tupe. Mai so se vai ngau New Zealand, au se talia po Peretania, o leo e lalai. O Amerika o whatapena i whatino i nai o letu langa i le taimi nei. Na o tōru tā lai tawa lafo i nai o tupe. Numera episode ta e monisi whaatalanga. O le ora se lau 555 toluiva. O se lau 555 toluiva. Be asiasi nei loa le Clickix. www.clickixpacific.com.
What? Come fight. Era utala matami utai suli minuto al tale le tula semano e ma futa mai pe tanto alla le nei stiamo ci vita la stiamo le tala ape numero per ta fa langina o le www.lopaytvradionews.com Patala fati a Maria Tumata Maria P vale ma futa mai Patala Maria ma futa mai ya na ele ngate de to la to na ma futa ko mai lisio la to le Tala fati le Nissan Holland tala fa le Nissan Patala vale ma futa mai Tumata le Nissan mo ma futa mai ko ka se le tumata le Nissan a fa se price to price le la to fi la ma futa mai e maua e Nissan e to maua e la fiona le tanga lo e ala fu maua foi te mai tai leo Maria people la to e to pani ke pi le ngai ka ngela son le den ting o te mai ta o fale tua e den ting sangi ali ro ki ro ka rai ki ala ko pia ni kai ala ko pinga ke pi ta fat foi ai cho atu anai le ma te mai ma ngai ya yo le ku la ki kire ari ke pi ora ka ma ki kire ke na ma ku wa ka ye ki mai kai ko fai mai se ma ku na te fai mai ku o le tu na e to nga tu na tu fa le o sa avai to be tanga tele o le lan tu fa le Sunga sole ku fa le e di se di nga ba ko la holi mai ngol kira ko la holi mai ngol o Facebook sole o li fa le atu tilo tu ola ma holi mai ai ma ku wale ai ma sekali usanga le holi le o fa tu le o fa tu atu ale le uso fa tu ola holi le se bange fa fonga tatu tu na le fulo yo mata toto yo mutu te mi uma ila holi na le so tali ya fa te pi fa li ma le uso ya ta fi fa li mai fa te ola holi na toli mai e ke fa le ma ia ngale lua o se mea al fisidi fo o fa pe o fe le o ke ia se mai a pe fo le se holi stangata fo le holi hospital akebi ora holi na pon pare ma ira pa mare ai pone no mai pone go po rasi ma ai po rasi ya pare ma se holi mai ai ya va ma le holi mai ai po rasi na kal me pia stay na kal mai po oi le po o le tal mai le ya da tani solo per cosa sapesse solo questo aqui po vai la tal mai pele olha pe esse mena calo vai calo vai esse mena talo vai na talo patia aito atalo na ma pipa pena foi tanga lo am ale fuole ma futa mai futa ma futa mai mo tato ala leo nei temi ole ta ya leo to sulu minuta to la sma lo ya na ta ya ma to ana fodinga mai na bawa uli ina Amerika ya fodinga mai na ni tai la volta ya ina Australia ana fodinga mai temi nei ona na wata tonu lava le tula tasi no paso solo tato tasi na Samoa uli ya o tato pakala mena vai le tele tato news pe ona vai atu le tato news tele o mo vai ya ono tula ngale ya o le ma lo fo tato fa news la to ine yaso ya pena fo ma le weekend na to le power meto mo tato news mai la sofua ya mai la fiona ya sayuli umalau ia pena foi male fertu ya mena pali bai al tamile ele tato news tele mo mai na tato news le ke wa ko i news mai nem sila le te va vai ti ai news sila to luela to na ma liu to luela to ma liu ile se afi na i au kilani fa pena fi Marks Bay ia se telefano no na se telefano no te na tulanga ono la to na fe meto luela to sa ma liu 2 dead in separate house fire. Two people are dead in separate house fire in North Island. One person died after blaze at the property in Hawke's Bay. Fire and emergency were called to Kiwi Road in Wairoa about 10:30 p.m. yesterday. They said the house was burning
Firstly, when crews arrived with one person inside and another person is dead after a house fire in Auckland. This morning, emergency service were called to Rusty Avenue in Manrasco. We call it Manrasco. At 6 a.m., both fires are being investigated. We call it Manrasco. Wafano luoni tala matala tato tunu ya matala fo tulanga le fa pe fo na ta bale ta bale sau ta bale una yono o maliu ma fa ke fo mela ya tino ya ta pe ma ko ta pe le afi ta pe o nga umu ya ele mo ta to pa ma tino me fa mo tulanga na ta fa na inga te fa ainga na to sanga sa maliu le afi ona la mo mo la vala to le ai ma se lo la ba ma tu ole hasu ya pole smoke le mo la ba mali ole smoke ya pole hasu ole afi ya fato ala tu le mo ya la mo ya mo la ba emana ba ina le hasu ya pole smoke o ina la choti ya tele no se mea e la tu le mo la mo to e mali la ba hasu mena ton mata la tato mata ne vai time shaki le o nga umu vai le afi ya fitusi pole afi na fa nga la te pa matuana na le o le tango intimate tato ona na fo ya tato watu o to fa ma fan fan ni sme ai po pa pa na to na alu ile te ka wele fa ta me some ai te ya le fale McDonald ai ke le fale lo na le fa ka we some ai te ya le fale pela te la to fa ma fan fan se me ai fale o inala e matua no ko la ba le fa ma fan me ai ya ona sa ro le no fo pa ka kali ke me bela ai te lo te mina mo lo ya la fu mo le vana mo si tina mana ita mai ya ai mu lo mal fale to nga mena ora pa ni fa ma fa frase ta se me ai ala o na po pero fa tu ngala ba tu na ia kwa ina ile se me fo le ele la porta fa nga ia na se upula se me na tu watu la banai yo au tafa e ma fa wai au ne fa au ke fa ya le me na ina ta tu fa tu ngala banai pe na fa ya tu tu ni se le va tu wala fa ina watu na tala ile ngale te ba tu e ta tu ni se ai na fa mai na sa ma liu le tas ni ma liu ne ba ba ina ma rasco ina i okilani ya mal to tas sa ma liu na fi na i Hawke's Bay dal wai tu langanan mo le afi Listato ni usila ba chai el tama chai le olora habit I have a plug out to criticism tama chai le o ya sa ole li ya te wa fa la ta tonga ma be yo se o se tene lela esa sa si me mafa boy lifter but Maila, she has tried not to let criticism over her success at the world weightlifting championship after her focus. Tulangana le fight o tanto. Ona le fetau, non tu o le tamba. Ya le wo fight ne long to tonga be o yema tene. Ya le la fe mai ele fair. Wa le fetau ya. Yo le fesilina, ya no che tato ne tu la le aso. Ya afa te vidi mai mo le lo fanga. Ya ma me so pesima na ima. Matadi me tato fesilina. E fetauli ona le se ali. Sa ave mo mali, sa si fo il panga le si nga mafali. Ele tu pali, ma fai ona ave yo matene, fa no to ma ave yo matene. Ona sa wa le si il a fait comme Tisia come ka ma fai ya la sa fu foi ele fe ma to le tamba la ma lo si yo pa mere na le sui la ba na la fa da ma ya se ba fa fa la tu yo me la mo fai bo he si me to na ina na beten yo fa lan ta to ma fu mai ma ve yo ma taini ele fa pela na ve yo ma tama na sui mai ona maso fai uma ka ko ma maso vai o lima ya malitino ato ma ko la tino tama lo ya Paula van natulang ele va pela na suia o mai no tino ato na maso mo no tino tama ma losi na le Paula mena na suia bo ye ve mateni tama tai
ya ma ve macam-macam ele tu salia ya ase bang boleh fa fonga tatu tu masa fa tau tonga ma ve lo ye matini pa wala bol menga ngasui ya alo no tino atoro na maso me uma ela tu mau la bol tino tama ya bela las a plasta me vi mai me so fa so na tu lama po la so fa so ya po te tau na lu pela le tama tai e tau va i la foi ali tu pa tama tai e pe tau na lu tau va li tu pa ri vai le fe o vol ka ya le sa fa mai sa pine au lo lisi tu musanga le sa pine si riba le tu musanga le machu nei lo vinga la fe singa ma ro si ki o de kengi le sa la to va e tasi na tata vasili avatu ya te o ne tani ta fa ya e vili mai bui well se que eu fai vai ele foi meu balse eu também acho lua na vili mai acho lua vili mai Lincoln Hall vili mai tanga loa vili mai foi Maria Piva mai la to uma la mai futa mai avatu le banole ya te vili mai vili mai pa vili mai mole o lofa anga e mai fusa pese mai na vai fa so mai e te tau ile tanga ta ile pole li ile ko faila mata o tonga ve yo matini ona tau ba ile tu ba atamai ta alian so fu mai la o io tamo pero fai atu la tala na wo sui ye so pe o sui ese maso po sui ese mea ya tasi almena sasu Retem ya tama tala fa fa na ma le tula me fa minuto tala tula sema lua ya so la ko ka spese mana ya le mo to me se la to yo ma futa me ne tani fa fe ka ai lo ma futa me ya so la ko me ele Lincoln Hall na foi Emma Tivo esta ani ole tia ya ko tibi na foi ya Viana Charlie sister ti fa muna Brian Wiley Henry Covati Molo Monti Matefeu Mami Piva Filippo Saena Aito Atalu Anai Justina Sena Liu Mani no ya bapena fo ima tupora feo nga tupora Pascal fa ngani la fi Samuel macam-macam oli waki aleni fa mai no la macam-macam no Aito Atalu Anai well said lekele ya macam-macam na Maria Piva macam lo fa bisa ngano malo sini tao after mo invite kai mo ma futa mai po kai mo fa ta sai ta me le ala ka ko pesa le fa mai le pesa le to ba ya ti se pesa fo lele eu male por o su é por peste ele peste no vai nem a tua aí esse ele mais aí ela vai olha peste ela vai peste foi lele na peste foi lele que foi cama foi peste fa ele chapa ele peste man nem ela vai o peste foi lele cama foi lele la como la ya então lá tu mai uma fai mai lá duel tama lá oleh halo apa sih lam coma Pasal acara semua cok apa nak le sang meu faya mana follow tu melunga pak ma mai tu musika ke ida wa pa tu se me hoi será para falar uma coisa tu pô mama não se vale
Nak sesina pesa matru fia lava na pe na fa fo mai ia tato remix lava na ia wa fo le tolu mo oi ni tu la le oli ia pe fe na po fe lava minute ma fo mai pe au manga venga ni aso to na lava ia to te lava tato ni tele ni tato ka ko fe ala pe tale tu la sful lu ia pe fo fe ala pe tale tu la fa le fia ma to le aso to na i paulo ga na se aso ma lo tato ia fe venga me la so mo fo se pa le sfroide au le sto na ia pe na le paulo na se po vole umina e pula ia pe po afu ia me pe tala fete te fao ke sa wela ia e moe lola ia le aso ato le aso na fitu ka o le fete ato sleep in ia po foka umina e moe to le moe vole tato le moe umi ia le se mai ali si ko inga why not akepi ia sa le le marco inga why not? Se me la rai ponga, why not? Apa inga le sa venga la smo ponga na spreadi. Kau dah spreadi. Why not? Nama ni makwa moi ni umira ko fa. Ya rai pon makwa marosi ro. Ya malo no por ka fa mo po. Malo po ia. Foi desse malo no margi yaso. Or me ni ko mo ya. Ya no para que pi. E pa wala mengi que o moi, ya que o fio ko fango mai a robo moi ko ya. Or me vai ma, se aqui ko ina moi. Por o po ala po moi po uma. La vai ma se aqui tá to na ro moi, e te fa pe o yo la moi umi, ya que ro po la wo mo leva na uma. Que pi. Eu pega uma na po. Ala pa pe aka ko yo la moi. Pena uma sulu ang po. Nala ulang le tor mata le tatu. Siaki fole tatu la tona lo moi, fai ma siaki ku fai to. Ayar fole vai po le mana ba. Yang te fa pe tatu la ve moi. Ya ele lo ro bulle no mala to. Fai le fu fanga, va ben fai fu fanga tatu. E po la fu fanga la fai. E to pe e fu fanga to no fai tatu. Fa ko la ke ve mai. O fanga foi lá olha. Foi que veio para motupu. Que vai com ele mo foi no mo mai. O fanga pe olha me tupu por me fai pe sa ele se. Então sa ele já foi fa ele fa no liu po atu lá então não fai. Sa ele vai po fer me. Oi aí se me foi. Estou lá não foi sa ele. Olha só, eu vou comprar essa ali, vou ver. Se eu quero pô, sai voa. Não pô fora aí. Que eu vou fazer bom. Nah, tu lang ni ya, maaf tu mai la, tolong maaf tu mai soal aku elau mai. Woi, dia kok kele misia.
Kalau fata ni se hone pena foi sunga a porte ti mani le mafuta mai lunga le tato page le awina to le tato pol kalame ia ala mate le la to le ia ko kelo tato o le kelo to mai ta ile et mai au mo ko le lo po ila to o le et mai au lunga o la page pe mai o ke mai kai o 5 omba e su ono su fitu tau sanga e to ile sa ta mai tai et mai au o et ia si va ngana le ai o te chi mali mai si va ngana tu sa tu tau sanga ia o ke et mai au o matua ya so la to mai po to mai ya to fiela to le lo mafuta mai ya ono o la to le ta spese mo to ya mo le te 45 ta oui su tasi ole se le meno che va che hai per la columna è mai io vai io fe molto pure quello ya se fe fai ci logo di computer we vai ya te lo vai ya su poco la mo sa o le te lo vai ya le un fa sa e fatto sa tanto poco la me le fai ya le te via fai lo atu to se full to la to e na o lo o fatasi mai e tu li tau ne lisi e le nisen hole mai no fai ai malele paulo po ki fai popo te mai tai ali wa sia te pinamina emma ti bo ai to atu anai bien jalia sister ti fa mona pena foi oli ulo sio ia male sunga na ia epa apa penina tau sanga pa ia na ma mai pena foi te mai tai la sia tu fu mo bae e sera fa angi sera ia mauso sa mo na lo ma mai pena sunga fa to senga ko anga sa ili se ia le maua na la sungana ya fata to na pena fo ima malvan mana fato ya na ila to na lo mafuta mai mafuta ila ba mol mafuta mai ilo mol tato po kala mai atamne ola lo ka ka spese mo to mo le to ila fa vita ila ba mo to ya to langa nei ti se la ba ka kam fai se me fole asku limmi la ba Olha as kulimmi la mal terminei a mais meu ice block meu for frozen drink mana mia la meta to terminei quando levo matu ave bella la matu nei Australia sa mo pena foi in New Zealand ya ate lo America la mana mia la to le coffee bella foi lì ora fai la vacina malulu olla ciao passa la moto uma la mana Makes me wanna taste you.
hi ya we fe mana yo na pese mai what can to say na alti se klaba ya alta mana mana isirma na ya ile temi lava nei ile askulimi na fo ya ole oko kai mana biel bela we tato ya wa mia fo tato tamana askulimi yo ice block ya malitel le si tato ta le la tuna ma fo fai lato fale askulimi fai lato fale foi le meu tau ma fa malulu betu aisa ya na ono tulanga tonu ane le tu pela to mo ya sao baba ai disi tatu wa kala benina tu ole e fa tawa ina le tatu askulimi foi le strawberry le billi maya aka kala tumu anaka ka fai le kiwa ta maiti ya me se foi tanga tama tua ya kama foi le pe ka vi o pe fa oko se le minuma ya la tu ile tatu ka le tatu kempa ben vodele ela tu ile le pakale ile mato ya misala vas papene matua ya fengo fie voilele ya people tu lan fele ya gol cavali ya ki kido kulo pe vele to sine lo mafofa fa sanga to do fa pe ve kawilo la mata maitira tu tabali askuleme ya ba aila ya na la tu ya felo ina fa taula askuliminga ba aila ya ayala to mfe mai ice cream Lo que no parla el medio y eso. Oye, que por qué pi. Ahora pío ya. Pangoro antes. Voy ya. Ahora por tu lado ahí. Me ahora pío pangoro me se habla el humo. Okay, no vamos a por el caballo y yo como ahí por antes por el que me quiere pío vamos. El pío el hombre solo me la camulo. Ya la kahulu una ola la mela choy por el fona chamulu una ola yo si kana ka kamulu ya alawa kan kashi alawa mo ole ko do samia era famasi ati tato na lo mo po fa la lunga siaki si alawa le pol mutu choy pol si ya pesa ni vai ya fai mai lo ai po ola po soi fua ine te ufa pe tatu ya la moi tatu tele lo ale tu langa la ya tu fa na tatu ya ui tu fa na ku le mau nga sa i malo mo sa mo e ma fongo so le la ave e sao mo au sipa ya le fifia wa o sao la i mo ya kila mo ngo ingal me na ela ku lo le sao sa mo fa ka mo fa no o fa ngama o mai saina ale mato foi no ta pele pisal tato tunu ifandua ya oko ka mo ifandua la ba wo e mangisi no foi ole wo ni sila o tato ma Australia ma America ala lo fa la ifandua ele ma sisi o no foi ngale ba wo me la ya ya pauna la o mele te mana oi la ko sa mo mana saina ela tu e fa ngal fanua la ba o mai o elisia to fanua la fa ese to pisinisi fa ye o wala wo matatu ai ngai fafo wo atu fafo ya ele ya me se ko ma fafo to fo mai sa mo ole ala me na so tu e fo na fanua o fo dis nesi fanua na ele mo wala wala chedi tip be bella sole ai ke pi sola so ai se chedi tara fatu na fiama ya porto fa ya fatu to le ma futa mai ya matatu fanua na sa mo ya to langa ne tatu tu sa mo o sola sa to chedi o la se ko kele o mu fio anga la se ko ke le fai nga bea to tele atemine ke laku ya pe o si o sia no to tele mo me o foi o taifau ke le taifau tamata o tele foi me to alo ala nge solo me to alo pa wanga temita te lo to le tamata to pe ka ko se solo se la foi ke piang la foi me se kai pu vai ya tu la ngala paulo bana me la te silfi ola i tanga tana ya o me vo tai fa ya me to alo ya o se upula ban tanga ta se sa in tanga ta tu sa mo ya tu la ngala ya pela na mai ma wi fanua tele o fanua na mai ma o no tu la ngala le ayo nisi
ba mai na tātou whanua te tele na o vaoa na te mana o ia ko whaingi whatal malo pe whaingi whalalo te tele ina ia tō tele tātou e o Samoa i whatango fia fo ia i soi whanga o tātou iai o te mene tale wai mafuta mai la tōna mafuta mai ngā tātou ala leo ia Nelson Holly Emma Tivo mana tua tātou social tātou tausala club na whaina ni ina tausala ali social tātou tropical band a whaina te mafuta mai ana te tausua se me te whaina ni a wane ingalo ia tātou social kau kai whaifianga tele tātou tropical band na whaina whaifianga tropical band whaifianga ina tātou tausala club le sa ve mo ma pia wei so o me le male R8 na la o tausala club le tami nei pa hanya me whaina nei ana te malanga mai Samoa pe te malanga mai Amerika Australia e mo se me te whaua te ritu te fo ia tu ka whaua ina mai wha fonga malie o le sunga ia pola kui pena fo te me te amene na ulino e ma le sunga ia TJ Menti ia na te reto tele fo ia le pese le tatu na la pese na nei e le siva na le tatu tau ale tropical band tau sala club na nei tala fai tole iwa se pa ere tolu wabea na se furuta la le ufale ha e te vai e fo te mai tailo Emma Tivo ina e te tatu tau sala club na nei po tala fai ia esta na alitia e pena fo mai la tolu mala mai futa mai pa vitaila vale mai futa mai Epifania mai fale manuia alo pena fo le sunga sana fidi en leuta fale lolo matau ama ia pena fo ia le aso sui tala fai tu te mai ta pese fo la lo tatu tu mai ta ia le aso sio fascina lole usoli hiki ya mai Epifania McFarlane maroto tu atu Mr. Ango NKP is a manuia tenio joyo proclame of Taylor Epifania McFarlane PF Daniel mai no fai Ivy Vidi Mika fata to e mai tai no ai tu atu na mai Taylor pena for sunga fata Albert Silvelio Stone Ringi to uli pena for fata to e kama sa vai fide musa mokepi Ele me marca, você me comer, ele é amor na sua voz. Você me dá valor por na sua voz, você me marca, você me comer, ele. Não, isso é o que ele. Ele foi uma coisa mais usada na mão Samoa, ele foi uma só lá a ver essa o sipa. Tem na camaro fata to. E a mesma coisa mal pela foi chance a to a na muito mais. Até ya, ala para casa tu pensa foi mais. Ya ona ola tule awina tune tatu fasa ngam pisinisi la tau pisinisi vai sa peni sa api afana tama futa mai vai sa peni sa api fa leo amane tusi mai tatu company pisinisi o leo a lela awina tu lela ta tu ya na sauri kamera chapa mane na apo me fai ne temi o pesa o mane awina tu o pesa o mala mai fai ne lu ai ya ma e ya fa ya fai ya tanga mai for tatu proclame o falo ngatu mo kwa toru ponga lima ponga o pono pisupo o pa u watu o mafana te ai
le pake se po skill e te mau fai so se manu for la to manu nai ma fa na to mo believe fai for na su mai masala wata por la for le taina e te finalu dai lo e la to fa na la fon fifia so so mo oi lo man oma le pake se po skill limited so tai le fio male di pule ya pira kipset e for te mata ya lisa so sua la to la yo to mo ni so tana ni me telefoni o iba o to selau o iva o tolu selau ia por la to te fo bil fo le o va selau fitto tolu fatu tolu o va selau fitto tolu fatu tolu e per te su fo la to la na ile tolu fa ma questa fo io to I-N-E, quality gas limited. I-N-E, quality gas limited. Tasi pitilua questa pro io to. Oh, come kai te io ta vale te fini mai. Ise ta ta ferrai mo la seleni. So ta nei lore I-N-E, quality gas. E telefono con il nuovo feature fa. Nuovo feature fa. Io poi o tasi o vale due tasi to fa feature. O tasi o vale due tasi to fa feature. Pensa si lato Facebook page I-N-E, quality gas. Le Pacific Fresh po le whare mo pula wasila fia i na maru le tunuu, whaarua tolu was Common Road, Clinton, Manrewa, tele o loa wha mama a venga mo oe molu a inga. A fio mai loa tala mai a au, a wani e misia lato wha apitoa, iwa yaso taitasi, wha afso tai anil te mai tai pule ia jazz, numero telefoni o iwa, lua ono iwa, ono tasi o lima, po le ono tasi wha o lima tasi o, le Pacific Fresh. Le falta vale l'Africa, lua varto questa forma lua. E taria so solo se l'Africa, ma fai fuori uno che ino sa, si sta la fermai. Ma fai un fatto no se si sa fai fuori un fatto no di cashback opsi, ma appena fuori mi ferro fin. L'Africa, lua varto questa forma lua. Te fai o iva lua no fitto fa. Lua no iva fitto fa. Per essere lato Facebook page le Alpha Gas mo fa to vai yasu, taitasi. E te le tabale lo fa le tabale, io e te le tabale, e via le tiposi, e zero le tiposi, e ma fai le 3i, io e ma fai le 3i, e io si cashback, io e io cashback, e ha di cash referral, i modo fuori ma di cash referral, e se la con Facebook page, io e io fuori ma la con Facebook page, ma le tue allora le parta molto, so le tue viva e questa proprio tu. Telefoni luo fituano o tolu luo fituano o tolu telefoni o lo tasi o lo fitu limo o lima bas o lo tasi o lo fitu limo o lima bas o. Ole o siva mata ina le ama whapai dance group. O tamaita i o mai ona la e ni malo o tamaita sama moni. E mawhai le ama whapai ona whatala noa ina se tau mawhatia. Man whawhiwhia ina o lau wala au lia. I whaamue pe o se soifua, whaipoiponga, social events mo aina, community groups po i Galicia. Awaloa te whatuai, ai whawhisota i mai loa mātou i mātou Facebook page, au na whapai dance group. Pe whawhisota i telefoni o lua fitu, fitu tolu iwa, 555, o lua fitu, fitu tolu iwa, 555, mon whatala noa ina lo whaamue. Le fale tabale o le New Age Cars, le fale tabale o le telefo. Il lato fatto si le o iva questa fo na io ma fai non so animo o le faccio che non lo sa. Tele tabale ti fili mai ai telefoni night mo la sereni. So ta in le New Age Car, i telefoni vi fuori o va se la mo fitto se la o va se la o fitto se la adesso ta su viaggi o lo tasi fitto di ma valore o lua. Oh, tasi vitu lima marmono olua. Dasa sila to Facebook page. The New Age Car Limited. Lato to atu silu. Oh, ima. Kwa isa flow to malang telefoni. Oh, baru selau. Luo fitu ono selau. Oh, baru selau. Luo fitu ono selau.
Oh
Keluar Malaysia cakap ini, jadi tak boleh fikir mai, cara fikir malam marketing. Sama dengan macam yang kita buat semua yang as, telefon itu fitur, telefon itu fitur. Biasa sila tu Facebook page, tu kan dia foto jadi. Watato telefone Samoa Monani o Samoa i Tamani. Wa auna to a whanau longa whaletani malo. Through accommodation for Malay Samoa. Asiasi nei lori to our Facebook and through accommodation. Ina I ono anga ai, mo lato special rates o le nei masina. You don't know what to get for lunch? Why not stop by at Wordsworth Takeaways? I live in Wheeler that's best. Try their butter chicken, or rotis, or taro in coconut cream, or their rice dishes. Highly recommended. Only at Wordsworth Takeaways. 157B Wordsworth Road, Manurewa. Phone number 09 269 4040. 269 4040 Wordsworth Takeaways. Iba investasi baru 2 oh investasi, iba investasi baru 2 Asli jangan langsung Facebook page Venus Motors oh pasal tua, oh banyak investasi Olo itu pacar kesusahan sasa istilah yang oke siapa itu lima senama itu yang bicara ini maaf bicara de cashback ainda no factor faz aí lá sasa istilah TMK telefone ou lua ila pole mo kino o tas o five lua vale maiba o tas o five lua vale maiba TMK lima lua o coisa Have you thought about where you go to for a midday snack? Or to get some munchies for your team shared lunch? Why not stop by at Tudor's Corner? Restaurants, takeaways and caters. Variety of dishes and many choices to select from. Mention that you've seen this ad on Samoa TV Taurasi and Samoa
Si fa mariana o sunga na ia me ma sunga na ia vani tolo me pese matu mo fina fe mai le tua le ligi ia ma le te mai na churi tolo tu tama na sa fa fonga me pese matu mo fina na sa ta tolo venite mi ono tulanga ia tawon ta fa pe fo le kwa le la ba o le tolo fatia ante en mai tangalo mo to pena foi poliana PJ taulo fonga so ia e pi dali mo pesi fata to nice song my nice and sunny my book just no washing in Christmas lilies blooming later this ngana ya fata to ngana ro fa netani ya pena foi fata la to malabana e manto fa le pasino bella tato to foi la to nalo ana ya to le beach ia fo ia na Mission Bay pena foi mai na Eastern Beach ia tulanga na ia to elato ia wa fo le tulanga fo le le wa fo me fo le to foi mo singa malu ia mata le sami ia mana ia fo i male papa ki fo ia na le tulanga na ro ia tato ina le beach na ina ma ia beach ia pena fo i Parkland Beach ia pena fo i mai na I for Mission Bay, Long Bay, ia Bay Beach. Me umara na ia le pe le ni sida terminate. Foi la sina vela for tato ni tem. Pe tu ranga na na vela tu atu for mata fanga pe mo sina malu. Wa for fa malu vo le la tu. Foi la sina vela. Ne yaso ne ya kurami. Eu tu la met for minute le tu la tas. Ia tu fi fila tu fatala fatu la tu ma futu mai. After ma futu ma terminate. Ya, le te la wenta to news of our tia, le news re te baba tia I. Le news ma na ya la vale ya e pe ona o baba tia I. Le news le ale tato le news la millions wasted on testing minister say. Tele tato tu pe walu. Ya afa na te mafuta mai. O le fisili le na watu ma morte fa so mai. Pe ma fight man to le we tama ta idea o le li wa fa la ta to ma be tama ta o le li le sa si me mafa ile tu pa o li una no ile fa na ta to ma be o ia ma taini na la wa ni la o ia ta va ile tu pa tama ta si i fo ya e mai sa fa so apena ti ma futa mai sa fa so pe ta ta na fa na tu lama se o sa vea o se tama ala o fai lata o tonga ve mali na ala o fai na lu to va ma to si ia fina ta ke de fasina mana o mia maso i man malo si vole ya pe la vole fe pe vole fitau e sa vole li idea tau va i tau va nga teini e la ke de man malo i pina o ya le ran man malo i pin sidiva na pe sturanga na ya batuna po la sta fa so e pe ta pe de ai Restart facilita o tele tu pel malo balu ile millions of wasted on meth testing minister say kire kire ku pe balu malo e o e fai me o testing no fale housing ne fa nga ne yele mo tangata foi ula le methamphetamine. Hundreds of houses in New Zealand property have been left empty and millions squandered on methamphetamine testing. Housing Minister Field Clifford say ina tulanga nei siaki kuloa ele malo se fale foi le housing New Zealand ola e test ya ko positive le fa nga tangata no foi le methamphetamine e polytruck speed ya ona ave esele ole no ainga matono le housing New Zealand ya nala de pe ona alu le fe maile from Talangle. Mr. Typhoid apologized on checkpoint with John Campbell today for the treatment of a man who spent 58 weeks in emergency housing in motel. And now you may say the malo, no matinee malo, national. And now after me to pen alu malo to somebody fast full far after to pay. Then alway in cost the government 44,000 after traces of methamphetamine were found in his home. Mr. Typhoid pledged to make change to the existing regime. Last night, checkpoint reported that Robert Erueti was evicted
from his state house where he lived for more than 15 years in February last year. Mr. Tyford said yesterday Mr. Erueti should never have been evicted from his house in New Zealand home. I want to tell him that House in New Zealand are changing their policy and they are moving to a new approach for dealing with this issue, and that I think is more compassionate and more considerate. Now, tulanganay na punta umen Mr. Onala su wa pe onala na esele sungale ya Robert Erueti ono sababea ole method filming after maile sunga ya Robert Erueti ele oia lo Natali nasa roka isa ula yana ana truck speed on fale na la fa quality test ale House in New Zealand ale positive mai ai nasa fa nga nasa itanga fa nga inale le method filming tono fale le pela na lela ana le abc ala fa ya Robert Erueti mai tono on fale ele ana fole fa se fu afetala le ngalo yesu se fale no foi oko stupel malo ele matala ya Robert Erueti afa hotel foi lato nasa ya mai millions over to millions to pera tata watunu ya pot avanga tongi la fonga wa alu umal fanyo na test mo su element no foi tangata na wa esema ina wa mantua ya a homeless no tangata tan final malo su esema no foi yo le kabula o mo jao ngai mo foi oko ka le tau oko ka le tau mo jao na sa no foi lato e na if me fast fu fa fe oko ka tu pena alu le tongi na fale ana no fo lava ya Robert Erueti ro ia fale le au sinu sila sai ele ya se mela o forna tu pe ala tu ya mai chopa so pa fa net fa fonga mai ele tatu wala leo lungo tatu wala leo le on Facebook live ya pena foi lungo tatu wala link lo pay tv video news.com afa na so fa so bidi mai foi so fa so ya fa le ele smeo ya bidi mai fa mai so fa so ia pesa te taura mana wala pesa tangata mai tono lato fale na tau pena tu pela to no foi pe masi kausiaki ia matua sungale ya Robert Erueti ele no le upia ale wa ke wa fa ye fole tu langa le au sini sila esa kang matua siaki le po oi ya le fa matmalo o sionata li ina sala ku ula ina la mafuai ele oia tasina tata basili ya na batu ya toi e te tali mai ai ya faale me so finangalo pole atu la ngelo finangalo a te mlima talo fate ba ngale mafuta mai ya ia se ba ngasia ise sida ngatu mala epa ba nina talo sanga faale rope na fo ele nisna hole Paul JT Mali maso fire sifatu of talo mafuta mai kana fo Maria Piva e matanga loa fio matanga loa ale fu na mafuta mai ya na tulanga ne yoni aso ya ka ko le atu ale pitch ba se sinteu malemo ya tulanga ne ya atu foi tatu tara noa ya ma fai tatu barbecue ya tatu le vai le tatu fana una lo ta ele sami ta ele le vai simo ba ai le tama ti awone isto mititi ke o rato ya la ma wale tatu se Christmas fana no mas Christmas Pano noa ia male fitangisi ya talo tu langa ai le tatu fana una ta ele sami tai masiaki maapsi si tsingata matua tu ya uta ele la tu makua lai pisi ya kanga matua la ko kai ya lai pisi fo ya ita mati matua ya ale la ko meska mai miele pe lima tau sama ya lai ngalo ya la tu ya ale lo mai lo malembo la kiki tu langal pesa le moto umro na no maafta mai pa betai lo maafta mai Canera
mai masaula vata po le a fo le taina e tiki ngalu yai lo e la to ofena wenga la fon fifia so so mo oi lo man oma le pa ki sen pa skill limited so tai le fio male di pule ya pira kipset e fo le mata ya lisa so sua la to la yo to mo ni so tanga numero telefoni o iva on to selau o iva on to selau ia po la to telefoni di fo le Kenchu Taki Ara, Yeru Penafoi Vita. Tasi lima fitu Wordsworth Avenue ina Imanewa. So tuina to pai mangu ma to ofa na renga la fon fifia e mo iso mtalanga si chani pe suta yani suma le pule ya Christopher in numero telefoni all watasi fitu bal all lima all watasi fitu bal all lima e pola to landline de o iva ruo no iva fa o iva ruo no iva fa o ma to le tato web take away ina le tatu tu silo tasi lima fitu pay Wordsworth Avenue ina Imanewa. Watatu telefon mai Samoa la wana leo Samoa di tala ave. Wa awina tu ono falo lo ngale fale tali malo. So accommodation for Malay Samoa. Asiasi na ilole tu la Facebook ala so accommodation. Ina e ono amava ai. Molato special rates ole nei masina. Le fale tabale o le New Age cars, le fale tabale o le telefon. La tu si le go oi ba kwei sa fo na yo to ma fire no so swani mo oi. Le fa tu pe no sa. Tele tabale ti fili mai ai telefon nai mo la sele. So ta ine no le New Age car, telefoni vindi fuori o ba se la rufi tu no se la.
o Marcelo lua fitu on Marcelo peso tai so ya che o lua tasi fitu lima baluon o lua o lua tasi fitu lima baluon o lua biasa sila to Facebook page the New Age Car Limited la to atu sibu o iba kwa isa fro to malau telefon o Marcelo lua fitu on Marcelo o Marcelo lua fitu on Marcelo che mo sono va mettere fatto in alla fa la tu fa mo di Samoa ma tu allo West Union mo le faccio in loro ma oh di sila te mo le West Union so se la na New Zealand Post fa le Kiwi Bank ma per avere ma number one currency e la fa la tu per Samoa si ma lo scuola tu la po mo se vai mo di so tra so tra i telefoni le al con number Samoa o lo lima lo valo o tassi o lima lo valo tassi pensa se la tu Facebook page ma la tua West Union o le bave ia tu e tele o la tu la Samoa tu fai mo fe Slua pas flua pesa fo takanini tele ta Alex fikiri mai tele fra mai mola paketi sasa ni no tuma tele akendi por suma ya ash telefoni o iba lua on o fitu telefoni o iba lua on o fitu
pitu PSIC lato Facebook page. Two value vehicles both of door of a yaso tetasi.
mtaalamu ya hapo imacho wewe take away le tasi di mafitu Wordsworth Avenue ina Madewa so tuina topa ya mambo macho ofa na renga la form fifia e moiso mtaalamu asichani pisuta yani lisuma le pule ya Christopher ni numero telefoni on watasi fitu ba on ma on watasi fitu ba on ma e pola to landline the o iba luo no iba fa o iba luo no iba fa o mtoa le tatu wewe take away ina le tatu tuatusilo le tatu di mafitu bay wewe Avenue ina Imamrewa. Vamos
Watata telefon mai Samuel wala leo Samuel ready tala ave. Wa auna tu no whānau no ngā whale tali malo. Sur accommodation for Malay Samoa. Asiasi nei lole tu lau Facebook ala sur accommodation. Ina e ono anga ai, mo lato special rates ole nei masina. Sasa este el politie en gas lieve o coisa fro de zo lema se nou we veel fin je man Afrika la si o tu la bali ma Afrika la e cashback ai no factor sasa ile lo sasa este el en gas de fondo o iba lo fitsono lua o iba lo fitsono lua io poi mo pili o almost o 5 lua vale maiba almost o 5 lua vale maiba GM gas, lima no or coisa fro. Have you thought about where you'll go to for a midday snack? Or to get some munchies for your team shared lunch? Why not stop by at Chandu's Corner? Restaurants, takeaways and caterers. Variety of dishes and yummy choices to select from. Mention that you've seen this ad on Samoa TV Talalasi and Samoa Radio Talaavi to get a discount. Chandu's Corner, inside Food Court. 15 Mason Avenue, Otahuhu. Phone 09 276 8077 276 8077. Chandu's Corner. Have you thought about where you'll go to for a midday snack? Or to get some munchies for your team shared lunch? Why not stop by at Chandu's Corner? Restaurants, takeaways and caterers. Variety of dishes and yummy choices to select from. Mention that you've seen this ad on Samoa TV Talalasi and Samoa Radio Talaavi to get a discount. Chandu's Corner, inside Food Court. 15 Mason Avenue, Otahuhu. Phone 09 276 8077 276 8077. Chandu's Corner. The new age cars, Whamama Avena Moe, Manfatu Pino Rosa.
ai no fatto new age car fa tavale o telefono lato fatto sì o le due oiva questa fro na io to ma lato telefoni veli fuori o va sala lo fituano sala o va sala lo fituano sala e piace lato Facebook page new age cars mo fa bitu vai aso te matala il fituano so vai aso mai aso mo fu se pa ia la stona e mai le afal baru taiao se pa ia le ono il taiao mai aso mo fu la stona ia sa e totala il sfumo le tansi il taiao se pa il tolu il afia ma tolo le new age cars lu o iba questa fro io to se fa ni o va sala lu fituano sala o va sala lu fituano sala
Le Pacific Fresh, po le whare o pula wasila fia i le mamalo le atunuu. Whālua tonu Roscommon Road, Glendon, Manrewa. Tele o loa wha mama avenga, si tāutau o fia mo o malu ainga. A fio mai loa tala mai au. Awa fo inei MC ala tau wha apitoi vai asu taitasi. Whafto sa ita mai ta ia chaz. Numero telefoni o iwa, luono iwa o tasi o lima. Po le o lua tasi wha o lima tasi o. You don't know what to get for lunch? Why not stop by at Wordsworth Takeaways? Island food at its best. Try their butter chicken, or rotis, or taro and coconut cream, or their roast dishes. Highly recommended. Only at Wordsworth Takeaways. 157B Wordsworth Road, Manurewa. Phone number 09 269 4040 269 4040. Wordsworth Takeaways. Tara fa Samoa se o tunu pele. O le tautua ana wana leo rino tal api o whāti ni i le fitu aso vai aso. Usu whaitu la aso. O whonga i pasalonga a rino tal api rungu a whaasota inga live stream o le www.lopaytvradionews.com. O whonga i musika su floi musika whaona pua nei tana puu o le paramoa. Pesi whare manu o mua fo e panga atai whare i tu esesi. Se sani noa i le live stream a le rino tal api www.lopaytvradionews.com.
Isha, Wamala Marosi, the Tato Proclamio, or the Taya, or the breakfast, my money so, my Leono se paele to la Sepulua, Iaso, Mamaya, so for se paele, Aso Tonai. And I told her on a set for the Tato website, my Suaina, the Tato Samolo, Itum, Yama Fata, Masa Pesina, or Fata, Pesina, Yanata, or Lama Marosi for the Tato Samolo, Itu, Alenata for or the breakfast, my morning show, or the Tato Samo, Radio Tala Abbey. I&E, Quality Cars Limited, I&E, Quality Cars Limited. That's a bit of what Grace Town Road, you're talking. Oh, God, I tell you, Top Valley, if you feel my eye, is a town talent. They're like, no, I'm saying names. So, tell me, I&E Quality Cars. It's a phone for the Lure Fit 1, Fit 215. Lure Fit 1, Fit 215. You're on the old chance, or by the Lure chance to talk about Fit 2. All the chance, or by the Lure chance to talk about Fit 2. There's just a lot of Facebook page. I&E Quality Cars.
so. Sabe, olha que aí, bro, a gente vai mandar teu aí, beleza. Eu falei, claro, eu falei, ó. Agora não é que ele não vai, você se vai então. Cara, eu curto, vete, mas que eu gosto. Vai matar o aí, mas olha que eu vou vir, cara. Eu vou vir, assim, mas eu vou vir, porque eu vou ser money. Mas eu vou ser Le Pacific Fresh po le whale o pula wa sila fia ele mamano le atunuu, whaalua tolu, Roscommon Road, Clendon, Manrewa, te le la tau whaapitoa I mai lasu taitasi, a fio mai loa matala mai au, awane e misia la tau whaapitoa, whaamama a venga mo o e malo a inga, Le Pacific Fresh.
The new age cars, fa mama venga mo oi, ma fa tu pino lo sa, ai no fa to. New age car, fa ta vale o ta fo. Lato tu si o le lua oi ba que sa fro na yo to. Ma lato telefoni veli fu ale o le over sala. Lua fituano sala, over sala, lua fituano sala. E piace lato Facebook page, the new age cars. Mo fa bitua vai aso te tasi matala I fitu aso vai aso mai aso mafua se pa ia le astronai mai le afa le baru tayao se pa ia le ono le tayao mai aso mafua le astronai ona sa e te tala le sifu ma le tasi le tayao se pa ia le tolu I le afiafi ma tola le new age cars lua o iba koe sa fro ia tolu te fani o varu se lau lua fitu ono se lau o varu se lau lua fitu ono se lau Tell
New Age ka le fale tapa le ole tala telefon le la tu fatu si le lo oi ba kwe sa fo na yo to fire no so swani mo oi le fatu pe no sa tele tapa le ti fili mai ai tele fe nai mo la sele fu so ta ile lo le New Age ka telefoni vi fu le o ba se la lo fi tu se la o ba se la lo fi tu se la pe so ta su ya che o lo tasi fi tu lima ba lo olua o lo tasi fi tu lima ba lo olua pe sa sila to Facebook page the New Age ka limited la tu si o iba kwa sa fro to mala telefoni o ba se la lo fi tu se la o ba se la lo fi tu se la Le parte se pos kio e te mau fai so se manu for la to manu nai ma fa na to mo mali fai fo na su mai ma sa la vata por a fo de tai na et fi na lai
Lo e la to ofena ringa la fong fifia so so ani mo oi lo man oma. Le pa ki sen pa skill limited, pa so tai le fio ngani ni pule ya pira kipse e po te mata ya lisa so sua la tu la yo to. Oni so mtalanga numero telefoni o iba ono tolu selau. O iba ono tolu selau ia po la tu telefoni di fuole o va selau fitto tolu fato tolu. O va selau fitto tolu fato tolu. E pe te sui fo la tu la na ile tolu fa lima questa fro. Yo to. You don't know what to get for lunch? Why not stop by at Wordsworth Takeaways? Island food at its best. Try their butter chicken, or rotis, or taro and coconut cream, or their roast dishes. Highly recommended. Only at Wordsworth Takeaways. 157B Wordsworth Road, Manarewa. Phone number 09 269 4040 269 4040. Wordsworth Takeaways. O mawhai o na awina atua tātou tala le sawa mo le nei aso. O na o le langa mai a le Venus Motors se 45 Great South Road i Papatūtoi. Drive with Venus Motors, 14 Great South Road, Papatūtoi. Thank you, Venus Motors. I've been told by living like the storm. Hotel is campaign and getting up.
Sepuluh Kaisa Folk Takanini, Jelata Balik Fikiri Mayai, Telefon Mai Mola Paketi. Sasa nilo tumecha ya kendi por sume ya ash, telefoni o iba luo no o fitu, telefoni o iba luo no o fitu. Pea siasi la to Facebook page, two value vehicles mo factor over yaso tetasi.
Whaftai tele la mai sio tātou tunu, mo le tariaina o le tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa vere tala abe, ia so taitasi. Manuia tele o whaiwaro whilima, ai maiso lau tāpua ina Samoa. Le Pacific Fresh po le whale o pula wa sina fia ele mamano le atunu, whaalua tolu, Roscommon Road, Cleveland, Manrewa, tele la tau whaapitoa i mai aso taitasi, a fio mai loa matala mai a au, awale e misia la tau whaapitoa. Whaamama venga mo e malo ainga, Le Pacific Fresh. Le Pacific Fresh po le whanaro pula wa sina fia ele mamalo le atunu, whaalua tolu, Roscommon Road, Cleveland, Manrewa, tele o loa whaamama venga mo e malo ainga, a fio mai loa matala mai a au, awani e misia la tau whaapitoa, iwa yaso taitasi, whaafsota ia lele te mai taipule ia jazz, numero telefoni o iwa, lua ono iwa, ono tasi o lima, po ole o tasi wha o lima tasi o, Le Pacific Fresh. O mawhai ona au ina atua tātou tala le sawa mo le mei aso. O na o le lama mai, a le Venus Motors, se 45 Great South Road i Papatūtoi. Drive with Venus Motors, 14 Great South Road, Papatūtoi. Thank you, Venus Motors. Whaftai tele la mai sio tātou tunu, mo le tariaina o le tautua le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa vere tala abe, ia so taitasi. Manuia tele o whaiwaro whilima, ai maiso lau tāpua ina Samoa. Musika le tātou Samoa TV talasi, ma le tātou Samoa vere tala abe. E paulea o le tātou ala leo, e te maua mai o musika e pei o ne fia iai, fia nei tātou musika na. O le tautua le Clickix, ua matua whai mo fia lona whaongaina. Fia lafo sa tupe po se digital top-up yo aina po hoi Samoa, tonga mawhiti se taimi vāne lava. Asi nei loa le upena ta whailangi le Clickix. www.clickixpacific.com. Wa yei le festiga inga le whaatino inga le lato tautua. Ma whai nei o na e transfer sa o mai lava lau tupe ro fia lafo ina. Mai lau tupe lunga le internet banking lau whale tupe. Mai so se vai ngau New Zealand, Australia po Peritania, o lo e lalai, o Amerika lo whata pena le whatino i nai o lea tu langa i le taimi nei. Na o le tolo ta la le tau e lafo i nai lau tupi. Numero so ta e monisi whaamtalanga, o le oval selau 55 toluiva, oval selau 55 toluiva, be asiasi nei loa le Clickix, www.clickixpacific.com. O le Samoa lo pei tu mo le Samoa lo pei i sa wa mo la marosi le tātou proklameira o le taia o le breakfast mai moni show mai le ono se pa ele tu la se fulua i aso uma mai le aso fua se pa ia le aso tonai ona tu lo ona e se ti foi le tātou website ma e susua ina le tātou Samoa lo pei i tu ia ma e whaatau lo masau pese ina o le whaatau lo pese ina ia le ngata i lea o lo la marosi foi na le tātou Samoa lo pei i tu ale ngata foi lea o le breakfast mai le morning show o le tātou Samoa radio tala ave. Ke pio fa ke la bona ma ka ka ta show. Sabe, o la ke i pro ati e ma ka ka i pro minute. O fa ka fa lo. E ma ma ka i no la i se se vo to. A ka ka i ka no fruto, venti me piano coffee. O ma ka i ma o se ka mo pio ka lo. O la no pio se ati fa ka mo mo e mo. Pa ka mo si money. Pa ka mo ska tātou fu Billy tu na
na fru beti en channel kosi numero iba station road ina I oto mo fatau ole bayaso Cara fa Samoa show tu pe. O te tu ala wala le o ilo ta apu fati ni ile fitu aso bayaso. Usu fatu la aso. O fonga iba salama a ilo ta apu mo fa so ta ina live stream o le www.lopaytvradionews.com. O fonga musika su floi musika fa ona po nei tana po o le palmoa. Pis fa le manu mo fo il panga atai fa le tu ss. Sa loa in the live stream al radio tala abe www.lopaytvradionews.com. Oh
what to get for lunch? Why not stop by at Wordsworth Takeaways? Island food at its best. Try their butter chicken, or rotis, or taro and coconut cream, or their roast dishes. Highly recommended. Only at Wordsworth Takeaways. 157B Wordsworth Road, Manurewa. Phone number 09 269 4040 269 4040. Wordsworth Takeaways. Sa ini semua form walau itu fakta bersuara esumnya sasa STL GM gas lima all quasar for itu lima selalu filosofi yang mana afetala si orang tu lah lima afetala the cashback aí no factor fakta ini loa sasa STL GM gas telefone ou iba lua fituano lua ou iba lua fituano lua ia pode mo pili o always o 5 lua balu maiba always o 5 lua balu maiba GM gas lima lua o quasar for Rozo. Nel sa avale le bine motors, se solo fa break council di parte settore, ma fai una spontaneo e il fatto che non so sa po, deve sa avale le bine di maiai, sama sia mai mola fate, se so sa in loro bine motors, telefoni di sua, o lima o valu, o i vaiva, o lima, o lima o valu, o i vaiva, o lima, deve so sa di o wasasi, i vaiva sasi valu lua fitu, o wasasi, i vaiva sasi valu lua fitu. Asia jangan lagu Facebook page Venus Motors o pastor o banyak terpesat.
Le fale tavale o le New Age cars, le fale tavale o le telefono. E la tutto si le lo oi va questa fro na io to fai non so swani mo oi, le faccio per non sa. Tele tavale ti fili mai ai telefono night mo la sele. So ta ne lo le New Age car, telefono vi fuori o va se la lo fitto se la o va se la lo fitto se la e so ta su ya che o lo tasi fitto di ma va lo o lo o lo tasi fitto di ma va lo o lo Telefoni o iba no o fitto per assassi la to Facebook page two value vehicles move up to over yaso te tasi
soifua maisi maisi special po so nga se le ni wafutanga po fala butonga fanga solo le free entry maisi pa o vai tama fa ya to first day ma le DJ Masani pa fe vi na to pa fa o ya so ele fa ile maria le Mount Malaka band ma DJ o booking acesse le litoral Facebook al perso pa so ta il sui por tanto pule ma so ya minute lo to no telefoni le o no chansi o no to fit o no chansi o no to fit o ya pole o iba lo no lima o chansi fa fitu o iba lo no lima o chansi fa fitu ma foi il mo la sa mo ti vita lasi inizio la to a inizi ma to le però pa ina ma to la to first day ma DJ Masani per la fo ile ma ka fan na fe na o ile for ile ma le so to nai O mawhai o na awi na atua tātou tala le sawa mōre nei aso. O na o le langa mai a le Venus Motors se 45 Great South Road i Papatua Toi. Drive with Venus Motors, 14 Great South Road, Papatua Toi. Thank you, Venus Motors. E poi adesso pa, ma ho già un po' di anni a fare mai vai a sottare sì. A me si fa singa, ma stanga po aina. E poi aina so fuori, ma isi, ma spesso posso nga se le ni va stanga po fala butonga. Fanga solo le free entry, ma se pa o vai tama fa ya to first day, ma le DJ Masani. Pa fe vi na to pa mai vai a so ele fa ile maria le Mount Malaka band ma DJ o booking acesse le litoral Facebook al perso pa so ta il sui por tanto pule ma so ya minute lo to no telefoni le o no chansi o no to fit o no chansi o no to fit o ya pole o iba lo no lima o chansi fa fitu o iba lo no lima o chansi fa fitu ma foi il mo la sa mo ti vita lasi inizio la to a inizi ma to le però pa ina ma to la to first day ma DJ Masani per la fo ile ma ka fan na fe na o ile for ile ma le so to nai
Alfa Samoa show to the pele. O le tautua ala wala leo ilo tala api o whaati mili ile fitu aso vai aso. Usu whai tu la aso. Wa fonga ipa salama a ilo tala api lungu a whaasota inga live stream. O le www.ropaytvradionews.com. Wa fonga musika sufroi musika whaana pōnei tala po o le paramua. Pis whalenga nuu mua fo le panga atai whalei tu SS. Sa loa in the live stream al radio tala ave www.ropaytvradionews.com. Le parte se po skill e te mau fai so se manu for la to manu nai ma fa na to mo liu. Fai fo na su mai ma sa la vanta po la fo di taina e tiki na lu yai. Roela to ofena wenga la fon fifia so so ani mo oilo man onga. Le paki sen Paul Skill Limited of so tai le fio ngare ni pule ya Peter Gibson e po te mata ya Lisa so sua la to la yo to. Mo so tana numero telefoni o iba ono tolu selau o iba ono tolu selau ia po la to telefoni before o val selau fito tolu fa tolu o val selau fito tolu fa tolu e pete su fo la to la na ile tolu fa lima pe sa fo yo to. Social events mo aina community groups po ikandisia. Awal luar cepat tuai, efak sok tak mai mato Facebook page. Awal fahamai dance group. Efak sok tak telefon di awal fitu tolu riba 555. Awal fitu tolu riba 555. Mutfat talamoy na lo fahamai. Watato telefon mai Samoa la wana leo sama ready tala ave. Wa awina atu ono whaalolonga le whale talimalo so accommodation I Fongalei Samoa. Asiasi nei lole tulau Facebook ale so accommodation ina I ono anga vaai mo lato special rates ole nei masina. Ole tatua le clickets wa matua whaingo fielo na whaongaina. Fia lafo sa tupe po se digital top up yo aina po hoi Samoa tonga mawhiti se taimi vave lava. Asiasi nei lore upenga tawhailangi le clickets www.clicketspacific.com. Wa yei le fasiria ino le whaatino ino le lato tautua. Ma whai nei ona e transfer sa o mai lava lau tupe ro fia la foina. Mai lau tupe rungo le internet banking lau whale tupe. Mai so se vai ngau New Zealand, Australia po Peritania, o lo e lalai, o Amerika lo whaata pena le whaatino ina I le tu langa I le taimi nei. Na o le tolo ta la le tawa la foina I lau tupe. Numero so ta e monisi whaamtalanga. O le oval selau 555 toluiva, oval selau 555 toluiva. Be asiasi nei loa le clickets www.clicketspacific.com. O le Samoa lo pei tu mo le Samoa lo pei I sa wa no la malosi de tato proclamero o le taia o le breakfast mai moni so mai le ono se pa ele tu la se fulua I aso ma mai le so fu se pa ia le aso tonai. Ona tolo ona e asesi foi le tato website ma e se sua ina le tato Samoa lo pei I tum ya ma e fa'atawa lo masau pese ina o le fa'atawa lo pese ina ya le ngata I lea o lo la malosi foi na le tato Samoa lo pei I tum le ngata foi lea o le breakfast mai le morning show o le tato Samoa radio tala ave fa'aftai tele la ve sio tato tunu mo le talia ina o le tato le tato Samoa TV talasi ma le tato Samoa radio tala ave ya so taitasi manu ia tele o fai valo filima ai mai so la tapo ina Samoa. Is you on my body, you want to
Pacific Fresh po le whanau pula wasina fia i le mamalu le atunuu, whaarua tonu Roscommon Road, Glendale, Manrewa, tele o loa whaamama avenga mo o e malu a inga. A fio mai loa matala mai a au, awani e misia la tau whaapitoa, iwa yaso taitasi, whaafso taiane te mai taipule ia jazz, numero telefoni o iwa, lua ono iwa, ona tasi o lima, po le ono tasi wha o lima tasi o, le Pacific Fresh. Ke mo sa ba te fa tu ina la fa la tu fa mo ni sa mo man tu ala west ni mo le fa tu ina lo para onga ni sila te mo le west ni so se la na New Zealand Post pa le Kiwi Bank pa pena fa ma number 1 currency la fa la tu pa isa mo sila ma lo mo la tu la po mo se vai mo ni so tala so ta te telefoni le o ko number sa mo o le on lima lo ba lo o tasi on lima lo ba lo tasi pesa se la tu Facebook page ma le tu west ni o le ba be ia to te lo la tu la isa mo tu fa mo fe Le Pacific Fresh po le whanau pula wasina fia i le mamanu le atunuu, whaarua tonu Roscommon Road, Glendale, Manrewa, tele rātou whaapitoa i vai aso taitasi, a fio mai loa matara mai a au, awane e misia rātou whaapitoa, whaamama avenga mo o e malu a inga, le Pacific Fresh. Take my
matala mai ao e ma to we take away le tasi di mafitu Wordsworth Avenue ina Imanewa so tu ina to pai ma to ofa na venga la fon fifia e mo iso matala si chani pe suta yani sunga le pule ya Christopher il numero di telefono o tasi fitu ba o di ma o tasi fitu ba o di ma o e to la to landline de o iva ruo no iva fa o iva ruo no iva fa o ma to le tato we take away ina le tatu tu silo le tasi di mafitu pe we Avenue ina Imanewa.
Clickets, ua matua whai mo fia lona whaongaina. Fia lafo sa tupe po se digital top-up yo ainga po o Samoa, tonga mawhiti se taimi vāve lava. Asiasi nei loa reo pena ta whailangi le Clickets. www.clicketspacific.com. Wa yei le fisia inga le whaatino ina le lato tautua. Ma whai nei o na e transfer sa o mai lava lau tupe ro fia la foina. Mai lau tupe lunga le internet banking na lau whale tupe. Mai so se vaenga o New Zealand, Australia po Peritania, o lo e lalai, o Amerika lo whata pena le whaatino ina i lea tu langa i le taimi nei. Na o le tolu ta la le tau la foina i lau tupe. Numero so ta e monisi whaamtalanga, o le ovan selau 555 toluiva, ovan selau 555 toluiva, be asiasi nei loa le Clickets, www.clicketspacific.com.
o te huku. Tele tāwale te kiri mai ia. Ina ia tāna te mai mola i te meni. Te tosa ini loa inequality card. Telefoni o iwa. Lua fitu ana fitu ana wha. Lua fitu ana fitu ana wha. Pore oro tanti o wali lua sa soro whaka fitu. Oro tanti o wali lua sa soro whaka fitu. Ke asiaki la lato Facebook page. Inequality card. Mo whakitua o waiatu taitaki. Sa ini se wale fo o loa te whaatari a so ta esu mea sasa STL o le TM gas i lini mo o koe sa fo o tau. Lima se lau i whero fi e mane awhi ta la si o atu la wale lima awhi ta la le cashback a ia ino whaapitoa. So ta ile loa sasa STL o TM gas le foni o iwa lua fituano lua o iwa lua fituano lua ia po le mo pili o le olu tas o whaiva lua vali maiva. All of us or 5 or value maiba. The TM gas, lima no all way south for top. O mawhai o na auna atua tātou tala le sawa mo le nei aso. O na o le langa mai a le Venus Motors se 45 Great South Road i Papatūtoi. Drive with Venus Motors, 14 Great South Road, Papatūtoi. Thank you, Venus Motors. Música le tātou sa mo te kita lasi mo le tātou sa mo le tātou sa e pau lea o le tātou ara leo e te mau mai o musika e pe o le e fia iai pe le tātou musika na Ke mo so ba to fa to ina la fa la to fa mo di Samoa man to ala West New mo le fa to ina lo mara onga ni sila te mo le West New so se la na o New Zealand Post pa le Kiwi Bank pa na fa ma number 1 currency ela fa la to pa Samoa si ma lo so la to la po mo se vai mo di so tala so ta i telefoni le o ko number Samoa o le o lima lo ba lo o tasi o lima lo ba lo tasi pe se la to Facebook page ma le to le West New o le ba be ia to te lo la to la Samoa to fa mo fe Oh
ina la fala tu fa mo di Samoa man tu ala Western Union mo le fa tu no ma o New Zealand te mo le Western Union so se la na New Zealand Post pa le Kiwi Bank pa na fa ma number 1 currency la fala tu pa Samoa si ma no se la tu la po mo se vai mo di so tala so ta le telefoni le o ko number Samoa o le o lima lo ba lo o tasi o lo lima lo ba lo tasi pesa se la tu Facebook page mana tua Western Union o le bave ia to tele o la tu la Samoa to fa mo fe sa ini sama fo o lo te fatal e so ta e sumia sasa STL o TM gas limo o coisa fo o to lima se la mi fero fi e mane afeta la si o tu la lima afeta la de cashback ai ai no fa to sa ile lo sasa STL TM gas le fondo o iba lo fitono lua o iba lua fitono lua ia pole mo pili o le olutas o fai lua vali maiba olutas o fai lua vali maiba o TM gas lima lua o coisa fo rozo o le tatua le Clickix ua matua fai mo fia lona whaongaina fia lafo sa tupe po se digital top up yo aina po o Samoa tonga mawhiti se taimi vave lava asiasi nei loa le upena ta whailangi e le Clickix www.clickxpacific.com wa yei le fasiga ina le whaatino ina le lātou tautua ma whai nei o na e transfer sa o mai lava lau tupe ro fia la foina mai lau tupe lunga le internet banking lau fale tupe mai so se vai ngau New Zealand au se talia po Peritania o lo e lalai o Amerika lo whaata pena le whaatino ina i le tu langa i le taimi nei na o le tolo ta la le tau la foina i lau tupe numero so ta e monisi whaamtalanga o le oval selau 555 toluiva oval selau 555 toluiva be asiasi nei loa le Clickix www.clickxpacific.com
Wordsworth takeaways. Island food at its best. Try their butter chicken, or rotis, or taro and coconut cream, or their roast dishes. Highly recommended. Only at Wordsworth Takeaways. 157B Wordsworth Road, Manurewa. Phone number 09 269 4040 269 4040. Wordsworth Takeaways. 1, 2, 3,
fale sa avale le Venus notice. Se solo fa break chapel para se toi. The fire of God animo e patrino so sa fo. Dele sa avale sa pili mayai. Sama siya ngay mo lang bakit. Ito sa inilo le Venus notice. Telefone di sua. O lima o balu, o iba o lima lima. O lima o balu, o iba o lima lima. Dito sa ali o wasasi. Iba sa si balu dua fitu. O wasasi. Iba sa si balu dua fitu. Asya siya lang sa Facebook page. Venus notice. O patusua o bayakto sa isasi.
Le pake se pau skio e te maofa I so se manu whau la tōnga manu ina ai ma a wha mna tu mō mniu. Mwhai whaona e su mai na saula vahata po le a fo I taina e te whini malu iai. Roi e la to awhenga wenga la whongwhiwhia so soani mo oe lo mana onga. Le pake se pau skio limited au so tai le whionga le nipule ia Peter Gibson e po te mata ia Lisa so sua e la tu la la i to. Moni som talanga numero telefoni o iwa ono tolu se lau. O iwa ono tolu se lau ia po la tu telefoni bil fuale o val se lau fito tolu fatu tolu o val se lau fito tolu fatu tolu e pe te suifo la tu la la na ile tolu fa lima pe sa fo io tolu. E testi ta vale lo fare ta vale io e tele ta vale e via le passi e zero le passi e ma fai le 3 io e ma fai le 3 e io si cashback io e io cashback e anche cash referral ma lo poi ma cash referral e se la con Facebook page io e lei poi ma la con Facebook page ma le tue là le parte molto so le tue riva e pensa proprio tu le voglio tu affittuano o tolgo lo affittuano o tolgo e poi o lo tassi o lo affittu o vivo ma o lo tassi o lo affittu o vivo ma o.
thought about where you'll go to for a midday snack? Or to get some munchies for your team shared lunch? Why not stop by at Chandu's Corner? Restaurant, takeaways and caterers. Variety of dishes and yummy choices to select from. Mention that you've seen this ad on Samoa TV Talalasi and Samoa Radio Talaawa to get a discount. Chandu's Corner, inside food court, 15 Mason Avenue, Otahuhu. Phone 09 276 8077 276 8077. Chandu's Corner. Isa o fo o lo e te fatal e so ta e sunya sasa STL o TM gas di limu o coisa fo o to lima se la mi fero fi e mane afita la si o sulla ba lima afita la de cashback ai ai no factor so ta le lo sasa STL TM gas de fondo o iba lo fi tuono lua o iba lo fi tuono lua io poi mo pili o le onotas o 5 lua valmi maiba onotas o 5 lua valmi maiba TM gas lima lu o coisa fo o to e poi fa che la buona ma che cazzo è tanto sai ma che io ate ma non ate
si numero iba stesso road in na I o tolu mo fatau o le vayaso le parte sempre skill e te mau fai so manu for la to manu nai ma fa na to mo ni fai fo na su mai masala vanta pola fo di taina e ti na lu dai roela to ofena la fon fifia so so ani mo o e lo man onga le parte sempre skill limited so tai le fio mali di pule ya pira kipse e poi te meta ya lisa so sua la tu la yoto mo ni so mtalanga numero telefoni o iba ono todo selau o iba ono todo selau ia po la tu telefoni di fuori o va selau fitto todo fatto todo o va selau fitto todo fatto todo e per te su fo la tu la na ile todo fali ma pensa fo yoto Say
Le volta valle o le Africa, lua valgo che sa program lua. E taria socializzazione l'Africa, ma fai fuori una cioè ino sa, si tau tala femai. Ma fai fatta no se si sa fai fuori fatta no di cashback opsi, ma appena fuori rifero fin. Le Africa, lua valgo che sa program lua. Te fai o iba lua no fitu val fitu o fa. Lua no iba val fitu o fa. Per si lato Facebook page le Alpha gas mo fa to o vai yasu, tai tasi.
love.
cars e vavele lato agonanga e le whangaioinga o lau tausanga tu e vave maua le tali o lau tausanga. A palai nei maula manei lau ta vale i le quick cars. O male 5 ta vale e whai eila whiwhiringa maua ta vale le lake tu e tau mo fie. Tu su mai lua i le quick cars tu hatusi lua iwa lua Great South Road Manurewa. Faso ta mai lua matou i le numera telefoni tolu iwa tasi tolu lua lua. Fisili moa unei sili fisi tai i le numera tolu iwa tasi tolu lua lua. Whaftai tere la mai sio tātu tunu, mo le taria ina o le tautua le tātu Samoa Timita Lasi, ma le tātu Samoa Vere Tala Abe, ia so tai tasi. Manuia tere o whaiwaro whilima, ai maiso lau tāpua ina Samoa. Le whai whaavale o le Patao Motors, iai na ngātou in-house finance facility. E te tikiri mai ai, rusa pēna o le work titalo e ungeina, mo le whaakupei no le sā. Ai na whaakatoa. Patao Motors, tolo iwa a Great South Road o Tehuhu. Telefoni o iwa, lua pitu ono o tolu, lua pitu ono o tolu. Pea fiasi le nātou Facebook page, Patao Motors, mo whaakatoa o vai yasta taitasi. Alfa Samoa se o tini pele, o le tautua ana wana leo wilo tala api o whāti ni i le fitu aso vai aso, rusu whaitu la me aso. O whonga i pasalama ai wilo tala api rungu a whaisota ina live stream o le www.ropaytvradionews.com. O whonga i musika susoi musika whaona pua nei, tana po o le paumoa, pesa whale manu o mua fo i panga atai whare itu eses. Sa sani loa i le live stream ma le wilo tala api, www.ropaytvradionews.com.
Bersama Lope itu bersama Lope Isha. Walaupun orang malu sih cara tu proklamer oleh saya oleh breakfast malam ni show malam ni saya itu lah. I'm Crystal. Join me for Hotspots every Wednesday at 7 p.m. We'll take you to all the hot spots in Fiji that make Fiji absolutely amazing. The shopping, the adventure, the art, the food, and... Okay, maybe we're not this part of Fiji. That's Hotspots at 7 p.m. every Wednesday on Fiji One. Coming up in Total Sports this Sunday, we have the action from the Oceania Rugby Under-20 trophy match between Fiji and Tonga. Harlequins secured a shock victory over Saracens in the Aviva Premiership encounter. Australia Women's Sevens team have got their 2017-18 Women's Sevens campaign off to a flying start. And Celta Vigo became the first team this season to take points off Barcelona. All this coming up on Total Sports this Sunday at 2 p.m. right here on Fiji One. Sarava karonga vanando mamuni, mai nandua kena rua na singa lebu ni moniti, kena singa lebu ni lotu lebu and a Fiji One. Daurongo di kina na be ulutanga yang araramba so, and a lotu na matani tu kena vanua. Nando mamuni and a Fiji One. Welcome back to Prince Charles Park here in Nadi, the jet set town, the home of this year's Miss Pacific Islands pageant. Tonight, it's the final night. It's the crowning, where we will crown the new Miss Pacific Islands. So ladies and gentlemen, wherever you're joining us from this evening, a very warm welcome, a big bula vinaka, especially those watching from Samoa on Samoa Broadcasting Corporation, the Solomon Islands on Solomon TV, American Samoa on Blue Sky, and Cook Islands. It's great to be with you this evening, and everyone joining us through a live stream link through Fiji TV. Thank you so much for your company. Before I invite our next entertainment group to come forward, I'd like to make a special acknowledgement and a big bula vinaka and welcome to the Solomon Islands High Commissioner to Fiji, His Excellency Patterson Otti and Madam Otti. A very good evening. Also the Solomon Islands Minister for Environment, the Honorable Samuel Manituali, and Madam as well, who's joining him this evening. Let's give them a big round of applause. Ladies and gentlemen, let's welcome the flute players all the way from the Solomon Islands.
Okay, we'll give a last number for tonight. I hope you will be enjoying it. Yeah, we are Solomon Island. Okay, when we arrive here, let me tell you one story. Okay, when we arrive here, it's our first time to be here. We are first time to be here. So privilege to us. Thank you. Okay. When we arrive here, we are enjoying eating chicken. So delicious! More than other country, wherever we go. And so, to fulfill the appreciation of being eating chicken in Fiji, we'll give you one chicken dancing. This dancing is from Fiji. Pula Viraka. Ladies and gentlemen, let's give the flute players all the way from the Solomon Islands another round of applause. Wonderful entertainment from them this evening. We also had them part of the program last night, and it's very interesting to know that they came all the way from the Solomon Islands, ladies and gentlemen, not only to support their contestant or their ambassador, but also just to be part of the festivities. You know, they're participating in everything. They've been here throughout the entire week, and I know Miss Solomon Islands must be very relieved, you know, to have the support all the way from home as well. So let's give them another round of applause. Very, very shortly, we expect the arrival of our chief guest this evening, ladies and gentlemen. And just quickly over our program, upon the arrival of our chief guest, we have Reverend Tausia Kurto, who's going to lead our prayer to bless over our program. Then we will have the contestants join us up on stage, ladies and gentlemen, following which we will have the address by the Honorable Minister for Local Government, Housing and Environment, and Infrastructure and Transport, who's the chief guest this evening, and he's going to officiate over our program, following which we will have the final walk and address by the reigning Miss Pacific Islands, Anne Dunn. Following that, we'll have the announcement of all the awards this evening. And coming up right after this, I'll let you know what are the awards that we presented tonight following the main awards. Join us in a moment. Hey GetSetter, please join me here on Fiji One, 5 o'clock, every weekday, Monday to Friday on Get Set, because I've got heaps of fun for you. I've got fun games, I've got experiments, I've got creation time, I've even got countries and culture and morals and values, and you could be featured as our pet of the week on I Love My Pet. Yeah, and that's a selfie with you and your pet, so make sure you send that in, and a whole lot more. You just gotta watch to find out. That's right here on Fiji One, 5 o'clock, Monday to Friday. See you then.
Crystal. Join me for Hotspots every Wednesday at 7 p.m. We'll take you to all the hot spots in Fiji that make Fiji absolutely amazing. The shopping, the adventure, the art, the food, and... Okay, maybe we're not this part of Fiji. That's Hotspots at 7 p.m. every Wednesday on Fiji One. Saraba karong abanang dumamuni, may nandua kenarua na single lebu ni Moniti, kay na single lebu ni Lotulebu and a Fiji One. Daurang odi kinanabi ulutanga yang nararambay so, and a Lotu na matanitu kay na banua. Nandumamuni and a Fiji One. Coming up in Total Sports this Sunday, we have the action from the Oceania Rugby Under-20 trophy match between Fiji and Tonga. Harlequins secured a shock victory over Saracens in the Aviva Premiership encounter. Australia Women's Sevens team have got their 2017-18 Women's Sevens campaign off to a flying start, and Celta Vigo became the first team this season to take points off Barcelona. All this coming up on Total Sports this Sunday at 2 p.m. right here on Fiji One. Welcome back. Right here at Prince Charles Park is where it's all happening this evening. We've got a lot of support from the various countries here to support their contestants. But you know, in just a moment, we'll expect our chief guest to join us here, ladies and gentlemen. But like I mentioned earlier, just a quick look at some of the awards. Well, the awards that will be presented this evening. We've got the Miss Internet Award, Miss Personality, Miss Photogenic, the National Tourism Award, Best Sarong, Best Traditional Wear, Best Talent, and Best Interview. These are the special awards that will be presented this evening. In the main awards, of course, the 4th runner-up, 3rd runner-up, 2nd runner-up, and the 1st runner-up, ladies and gentlemen, following of which we'll find out the newly crowned Miss Pacific Islands. That'll all be announced tonight. And one of the great things about being crowned the Miss Pacific Islands, ladies and gentlemen, the South Pacific Tourism Organization, in recognition of the contestant who will be crowned the Miss Pacific Islands, the South Pacific Tourism Organization will offer this young lady the role of Pacific Islands Tourism Ambassador. So that is a wonderful thing, not an ambassador only of a country, but of the entire Pacific. At this juncture, I'd also like to thank the various judges who've been involved in selecting the winners of the various categories, as well as the main winner tonight. So we give a round of applause once again to Mr. Christopher Roy Cocker, Mr. Peter Rockford Espiritu, the Honorable Ngatu Lafaina Ana Amatanga Alessana Gidlow, ladies and gentlemen, Abigail Havora, Joe Gray, and our special award judges, Anne-Marie DeVore, Edward Soro, and Paul Adoti. Let's give them a round of applause. Ladies and gentlemen, we will now commence with our formalities. Our chief guest this evening, the Honorable Minister for Local Government, Housing and Environment, senior officials of government, the Solomon Islands High Commissioner to Fiji, His Excellency Patterson Otti and Madam Otti, Solomon Islands Minister for Environment, the Honorable Samuel Manitoali and his beautiful wife, Papua New Guinea Ambassador to Fiji, Her Excellency Lucy Bogari, the Associate Minister of Tourism Samoa, the Honorable Whangaiwalu Samu, Honorable Ministers, distinguished guests, Miss Pacific Islands Anne Dunn, and the beautiful contestants, the Miss Pacific Islands Pageant Board of Directors, the Secretariat, the Fiji Secretariat, a very good evening and a very warm welcome to the crowning night of the Miss Pacific Islands 2017. Ladies and gentlemen, we'll begin now with a word of prayer, and I'd like to invite the Reverend Tausia Kurto to please come forward
to lead our program with a blessing. May I invite us all to stand in His presence. Let's look to the Lord in prayer. Our most gracious Heavenly Father, we come before your presence once more tonight. Thanking you, Father God, for who you are. Thank you for your sovereignty and your majesty displayed through this wonderful weather condition, Father, that we are experiencing this very evening. We thank you, Father, that your blessings are upon this place. We thank you, Father, for our chief guest who is here with us tonight. We pray, Father, that you will continue to do more great things in his life. We commit this time unto you and thank you for the organizing committee. Thank you for the contestants tonight. We pray the best will be awarded through your grace and your mercy. Father, thank you for your many blessings that we are here tonight as we look forward in expectancy that there will be great and many wonderful things we will witness tonight. We give you all the glory, we give you all the praises for everything that will happen tonight. May your name alone be glorified. Father, we pray in no other name, but in Jesus' mighty name, and all God's people say, Amen. Amen. Thank you so much, and you may take your seats. God bless you all. Thank you so much, Reverend. Ladies and gentlemen, before I invite the Honorable Minister to come forward to deliver his address, I introduce to you for the final time this evening the contestants of the Miss Pacific Islands Pageant 2017. Let's welcome all the contestants, ladies and gentlemen, Miss Nauru Tenzi Itsimaera. Miss Solomon Islands, Emily Chan. Miss Papua New Guinea, Niawali Twain. Miss Rapa Nui, Tiare Pakarati. Miss Samoa Alexandra Iakopo. Miss Cook Islands, Ernestina Bonsomaro. Miss Tonga, Ophelia Kitiliti Kava. Miss Fiji, Hailey Ganga. And Miss American Samoa, Matawaina To'o Malatai. Once again, Miss American Samoa, ladies and gentlemen, Matawaina To'o Malatai. And our very own Miss Pacific Islands, Anne Dunn.
Once again, ladies and gentlemen, let's give her a round of applause. Tonight, she will hand over the crown to another young lady to reign for another year. Ladies and gentlemen, I'd like to now invite to come up on stage our chief guest this evening, ladies and gentlemen, the Honorable Minister for Local Government, Housing and Environment, and Infrastructure and Transport. Please put your hands together for the Honorable Praveen Kumar, who's coming up on stage now. Let's give him a round of applause. Let's give our chief guest another round of applause, ladies and gentlemen. We just had our protocol officers garland our chief guest. He's now making his way up on stage and he will deliver his address, following of which we will hear from the reigning Miss Pacific Islands. Then we will commence with the awards presentation. Your Excellencies, Honorable Ministers, Special Administrator, Nandi Town Council, the Chairman and members of the Executive Board of the Miss Island Pacific Pageant, Miss Pacific Island and done, 9 beautiful contestants, ladies, gentlemen, brothers and sisters, and all those watching this crowning ceremony live that has been streamed across Pacific Island countries. Bola Vinaka and a very good evening to you all. It is wonderful to see all of you with us tonight in making this a true community event. And at the outset, let me make it very clear in terms of this venue. The organizing committee decided to have this outdoor venue in the interest of general public. For you, ladies and gentlemen, I have seen few comments in the social media that why we're not having this event in a hotel or motel. But let me tell you something. We simply decided that we want it to happen here and with no entry fee. What we have also witnessed is it allowed the participating contestants to perform with confidence, knowing that they have family and friends here in Fiji as well to support them. I would like to thank all the Queen contestants for taking up the challenge to represent their island nations. I'm sure that you all have done proud of your island nations by making awareness and response on the theme, climate actions to sustain our island. Let us be ambassador for a positive voice of the world. Let us carry a message of climate change and peace. And let us not forget that Pacific Island Pageant was formed by Pacific Island leaders and friends in 1987 to promote our culture and the beauty of our island nation as holiday destination. Therefore, I look forward to your good work and my best wishes to the next year's host, Tonga.
I take this opportunity to thank and congratulate everyone who took part in organizing and staging this successful event. Ladies and gentlemen, I also would like to wish the best of luck to Miss Ann Dunn for being a wonderful ambassador and making us all proud by making awareness on climate change. Can we all put our hands together and thank her? In a few minutes' time, ladies and gentlemen, you in the whole Pacific will witness the peaceful handover of crown from Anne to next Miss Pacific Island 2017. Ladies and gentlemen, at this juncture, on behalf of Fiji government, I extend my gratitude to the chairman and members of the Pacific Island Board for allowing us to host the 31st Miss Pacific Island pageant. Vinaka. Finally, good luck to all the beautiful Pacific Island contestants, and thank you all for being here. Ladies and gentlemen, please, let's give the Honourable Minister another round of applause, officiating over our crowning program tonight. Thank you so much, sir, for your inspiring words. Ladies and gentlemen, now we will hear from the reigning Miss Pacific Islands. And as part of tradition, we invite her for her final walk and for her final address as Miss Pacific Islands. Let's welcome Ann Dunn. This is how we worship. This is how we give praise. This is how we honor the one who's above all names. This is how we show love. To our chief guest, Honorable Assistant Minister from Samoa, members of the Diplomatic Corps, Your Excellencies who are present, to the Miss Pacific Islands Chairman, to our Samoan Secretariat for Miss Pacific Islands Pageant, to our Fiji Secretariat for the Miss Pacific Islands Pageant, to all the CEOs and Special Administration, to the well-renowned judges of the Miss Pacific Islands Pageant 2017, to my fellow 9 Sash sisters who are vying for the crown, ladies and gentlemen and children, Muchadalavina and Bulavinaka. For the last time, I address you as Miss Pacific Islands, and this was a journey that started for me, as you heard, with Mbulavinaka from Apia, Samoa last year. Now, I'm blessed to hold this title for the past 12 months. And while many would only see the woman who I stand here to represent tonight as Miss Pacific Islands, there are countless, countless people who have helped and who continue to help make me the woman that I am today. And tonight is where I pay tribute. So first and foremost, all of this could not be possible had it not been for God. And that is one of the reasons that I chose the song of This Is How We Worship. Because regardless of whether I stand on this stage, or any stage, or in any crowd,
every action, every word, and every deed is exactly how we worship. And for that, I pay tribute to my parents, to my late father. We've made it, and it is officially a done deal. To my mom, I love you, and I know you're with me, even though you're so far away in California. To my brother and his beautiful family, 2 nieces and 1 nephew, who I'm blessed to have look up to me, which is one of the reasons that I stand here tonight. To my Dunn family, cousins, aunts, and uncles in Suva and around Fiji. To my Kunaika family in Nambao village of Naranga. To my First Church Assemblies of God family, thank you. To my pageant family and friends, who I've made throughout the past 12 months, beginning not in December last year, but all the way back in August when I won my first title. I pay a special tribute and a special thank you to one specific individual who started the journey with me in December, who's one of the reasons I can look so fabulous every single night. For this I say, Vinak for your life, Shaniel Lal. For the overwhelming support from Fiji's notable designer, Samson Lee, as well as the amazing Apeli Tuimbenga, Vinaka. Standing up here, I acknowledge that I would not be here without the assistance of everyone present. From the volunteers of all the 3 pageants that I've attended, those who I've had the privilege of getting to know all the way from Miss Hibiscus, who might currently be backstage or to my left. And for those who would give their countless support, whether it be financially, through social media, or otherwise. Tonight I stand to say thank you. Because while I can't thank you personally, as each individual, I extend my greatest and my most sincere appreciation to all of you, for those who have fought for me, even behind the scenes. And though I might not see every action, I thank you so much, because this title was not me alone. It was an entire nation, it was an entire community, it was my family, it was friends, it was every one of you who ever waved to say hello. So Vinaka Wakaleva. Now with that said, I bid my final note of encouragement. To my Pacific youths, including those who are vying for the crown, whether you're Fijian, Samoan, from the greatest islands of Papua New Guinea, or from the newest islands to our pageant Rapa Nui. This is a time to stand united as Pacific Islanders. It is a time to know who you are and to understand that your purpose would be selfish if it was yours alone, because it's an opportunity to share with millions and thousands. And I attest witness to that. Having attended COP23 earlier this year, I not only got to meet individuals who would bid politically for climate action, but individuals from different nations, ranging from Samoa, Vanuatu, Solomon Islands, and even to the Marshall Islands, hitting Kiribati and also my own Fiji Islands. I stood with 5 other youths when I went to COP. And for the first time, I got to see climate action sustain our islands, because it was never something that I could wrap my mind around. An entire region affected by one thing, and yet we would bitter about the smallest decisions. So to all of you, young and old, my elders, I respect you, and I humbly commend you for how much you've loved this environment, how much you've cared for it so much that we might be able to live in it. But to all of us sitting here, watching there, and wherever you might be tonight, I ask you, what is stopping you from making the smallest change? 2017 is about to end. My reign as Miss Pacific Islands has officially come to an end. But that doesn't mean that I stop here. It's the smallest decisions.
It's the minute-by-minute choices. It's the moment you choose to either dwell in your circumstances or turn the other cheek and go for another round. So with that said, we stand united for climate action. We stand united as Pacific Islanders. I couldn't say enough but to say thank you, because this sash and this crown is not mine alone. So thank you so much. Nakawakalevu and Nisama. Ladies and gentlemen, please another round of applause for the reigning Miss Pacific Islands. I invite Miss Pacific Islands to present the bouquets to all the 9 contestants before we commence with a presentation of awards. The special awards then will move to the main awards. We'd also like to welcome members of the Fiji Police Brass Band joining us this evening. Our fanfare for the awards announcement. We also have the police officer who's been part of all the judging throughout the week and a scrutiny as well with the results, ladies and gentlemen. Our special awards will be the Miss Internet, Miss Personality, Miss Photogenic, then the National Tourism Award, Best Sarong, Best Traditional Wear, and Best Talent, and Best Interview, before we move into the 4th, 3rd, 2nd, 1st, and the announcement of the newly crowned Miss Pacific Islands. Another round of applause, please, ladies and gentlemen. I now invite the Honourable Minister to please step forward for the presentation of our special awards to commence. Ladies and gentlemen, our first award is the Miss Internet Award. Miss Internet was voted by the public at large via the official pageant site MissPacificIslands.ws. Ladies and gentlemen, the Miss Pacific Islands pageant Miss Internet is Miss Samoa. Congratulations, Miss Samoa. Ladies and gentlemen, our next special award is for Miss Personality. Miss Personality. The Miss Pacific Islands pageant Miss Personality is Miss Samoa, Alexandra Iapopo. Congratulations once again, Miss Samoa. The Miss Personality Award, ladies and gentlemen, was voted by the contestants themselves. So congratulations, Miss Samoa.
Our next award is for Miss Photogenic. Miss Photogenic was determined by the pageant's official photographer. Ladies and gentlemen, Miss Pacific Islands Miss Photogenic is Miss American Samoa, Mataina Tomalatai. Congratulations, Miss American Samoa, ladies and gentlemen. The cash prizes for the 3 awards that I've already announced is $500 is what these young ladies are receiving. Our next award is the Miss Tourism Award. Ladies and gentlemen, the Miss Pacific Islands National Tourism Award goes to Miss American Samoa, Matawaina To'omalatai. The cash prize, ladies and gentlemen, is also $500. Now we move, ladies and gentlemen, to the best sarong, which was judged during the opening night right here at Prince Charles Park. That was on a Wednesday following the official opening ceremony. Ladies and gentlemen, the Miss Pacific Islands best sarong goes to Miss Papua New Guinea, Niawali Twain. Best sarong winner also gets herself $500, ladies and gentlemen. Our next award is for the best traditional wear, ladies and gentlemen, the best traditional wear. Miss Pacific Islands pageant, best traditionally inspired attire goes to Miss American Samoa, Matawaina To'omalatai. She receives an additional $500 ladies and gentlemen. Our next award is for Best Talent with a cash prize of $500. The Miss Pacific Islands Best Talent Award goes to Miss Samoa, Alexandra Iakopo.
ladies and gentlemen, our next award is for the best interview. Ladies and gentlemen, the Miss Pacific Islands Best Interview goes to Miss Samoa, Alexandra Iapopo. Ladies and gentlemen, and now to our top 5, beginning with the 4th runner-up. The 4th runner-up receives a cash prize of $750 and the Miss Pacific Island Pageant Chairman's Miniature Tanoa Trophy. Ladies and gentlemen, the Miss Pacific Islands 4th runner-up is Congratulations, Miss Rapanui Tiare Pakarati. Congratulations, Miss Rapanui. Ladies and gentlemen, the 3rd runner-up, ladies and gentlemen, the Miss Pacific Islands 3rd runner-up is Miss Cook Islands, Ernestina Bonsomaro. Ladies and gentlemen, the 3rd runner-up receives a cash prize of $1,000 and the Miss Pacific Island Pageant's Chairman Miniature Tanoa Trophy. Congratulations, Miss Cook Islands. Ladies and gentlemen, on to our 2nd runner-up. The Miss Pacific Islands 2nd runner-up is Miss Fiji, Haley Ganga. Miss Fiji wins herself a cash prize of $1,500 and the Miss Pacific Island Pageant Chairman's Miniature Tanoa Trophy. Ladies and gentlemen,
Only two more announcements to make this evening. The Miss Pacific Islands first runner-up is Miss Samoa, Alexandra Iokopo. Miss Samoa wins herself a cash prize of $2,000 and the Miss Pacific Islands Pageant Chairman's Miniature Tanoa Trophy. Congratulations, Miss Samoa. Ladies and gentlemen, before we announce the winner this evening, we have a presentation from the Chairman of the Miss Pacific Islands Pageant Samoa, Minister of Tourism, the Honorable Salah Fata Pinati, ladies and gentlemen. And this will be presented to the Honorable Minister Praveen Kumar. There's also a gift as well from the Honorable Minister to Praveen Kumar, ladies and gentlemen, to the Honorable Salah Fata Pinati, an exchange of gifts on behalf of the two nations. A round of applause, please. But also like to thank the Honorable Minister. Thank you so much, sir, for presenting the awards and assessing the winners. And now we move to the final award this evening, ladies and gentlemen, the one that we've all been waiting for. We ask Miss Ann Dunn to please come forward for the presentation of this award. The newly crowned Miss Pacific Islands wins cash prize of $3,000 along with the Miss Pacific Island Pageant's Chairman Tanoa Award and the traditional crown and sash, and also is the ambassador, ladies and gentlemen, with regards to the sponsorship from the South Pacific Tourism Organization. She will go on to represent the region at various regional and international events. Ladies and gentlemen, the new Miss Pacific Islands is Miss American Samoa, Mataina To'omalatai. Ladies and gentlemen, our new Miss Pacific Islands, Mataina To'omalatai. Let's give a round of applause, ladies and gentlemen. We've heard from all of them last night that, you know, they've become a sisterhood. And I know it's not a very easy parting tomorrow with regards to when these young ladies will return home. But they've become
long life friends now and sisters. This is one journey that they will never, ever forget. Now we hear for the very first time, ladies and gentlemen, our new Miss Pacific Islands. Let's give her a round of applause. Wow. First of all, glory goes to the Lord, because without him, we all would have been here, and hard work, faith, patience, and prayer is where it will get you. Will get you to where I am standing. Express my sincere gratitude to the Lord, to my families and friends, to my team, and especially to my country. And to my dad, I wish you were here. Thank you all so much. Thank you, American Samoa. It's truly so blessed to represent such a country. Ladies and gentlemen, please, another round of applause for our Miss, the new Miss Pacific Islands. We'll get some photos, so we invite the media to move forward. We invite the winners to please come forward. Another round of applause, ladies and gentlemen, for all the contestants and all the winners and our new Miss Pacific Islands. Another round of applause, please, ladies and gentlemen. All the hard work, all the commitment, volunteers, chaperones, everyone, the designers. Thank you so much. Ladies and gentlemen, that concludes the 31st Miss Pacific Islands pageant here from all of us in Fiji, Vinakabakalevu, and we hope that you've enjoyed the festivities here in Nadi, Fiji. Please join us in Tonga next year for the Miss Pacific Islands pageant 2018. To all our viewers, thank you so much for joining us. Vinakabakalevu and ni Samoa there. Hey, Get Setter, please join me here on Fiji One, 5 o'clock, every weekday, Monday to Friday on Get Set, because I've got heaps of fun for you. I've got fun games, I've got experiments, I've got creation time, I've even got countries and culture and morals and values, and you could be featured as our pet of the week on I Love My Pet. Yeah, and that's a selfie with you and your pet, so make sure you send that in, and a whole lot more. You just gotta watch to find out. That's right here on Fiji One, 5 o'clock, Monday to Friday. See you then. Hi, I'm Crystal. Join me for Hotspots every Wednesday at 7 p.m. We'll take you to all the hot spots in Fiji that make Fiji absolutely amazing. The shopping, the adventure, the art, the food, and... okay, maybe we're not this part of Fiji. That's Hotspots at 7 p.m. every Wednesday on Fiji One.
Saraba karonga banando mamuni, may nandua kenarua na singalebu ni moniti, kay na singalebu ni lotulebu and a Fiji one. Daurango di kinanabi ulutanga yang ararambay so, and a lotu na matanitu kay na banua. Nando mamuni, and a Fiji one. Coming up in Total Sports this Sunday, we have the action from the Oceania Rugby Under-20 Trophy match between Fiji and Tonga. Harlequins secured a shock victory over Saracens in the Aviva Premiership encounter. Australia Women's Sevens team have got their 2017-18 Women's Sevens campaign off to a flying start, and Celta Vigo became the first team this season to take points off Barcelona. All this coming up on Total Sports this Sunday at 2 p.m. right here on Fiji One. Hey, Get Setter, please join me here on Fiji One, 5 o'clock, every weekday, Monday to Friday on Get Set, because I've got heaps of fun for you. I've got fun games, I've got experiments, I've got creation time, I've even got countries and culture and morals and values, and you could be featured as our pet of the week on I Love My Pet. Yeah, and that's a selfie with you and your pet, so make sure you send that in, and a whole lot more. You just gotta watch to find out. That's right here on Fiji One, 5 o'clock, Monday to Friday. See you then. Hi, I'm Crystal. Join me for Hotspots every Wednesday at 7 p.m. We'll take you to all the hot spots in Fiji that make Fiji absolutely amazing. The shopping, the adventure, the art, the food, and... okay, maybe we're not this part of Fiji. That's Hotspots at 7 p.m. every Wednesday on Fiji One. Saraba karonga banando mamuni, may nandua kenarua na singalebu ni moniti, kay na singalebu ni lotulebu and a Fiji one. Daurango di kinanabi ulutanga yang ararambay so, and a lotu na matanitu kay na banua. Nando mamuni, and a Fiji one. Coming up in Total Sports this Sunday, we have the action from the Oceania Rugby Under-20 Trophy match between Fiji and Tonga. Harlequins secured a shock victory over Saracens in the Aviva Premiership encounter. Australia Women's Sevens team have got their 2017-18 Women's Sevens campaign off to a flying start, and Celta Vigo became the first team this season to take points off Barcelona. All this coming up on Total Sports this Sunday at 2 p.m. right here on Fiji One. Hey, Get Setter, please join me here on Fiji One, 5 o'clock, every weekday, Monday to Friday on Get Set, because I've got heaps of fun for you. I've got fun games, I've got experiments, I've got creation time, I've even got countries and culture and morals and values, and you could be featured as our pet of the week on I Love My Pet. Yeah, and that's a selfie with you and your pet, so make sure you send that in, and a whole lot more. You just gotta watch to find out. That's right here on Fiji One, 5 o'clock, Monday to Friday. See you then. Hi, I'm Crystal. Join me for Hotspots every Wednesday at 7 p.m. We'll take you to all the hot spots in Fiji that make Fiji absolutely amazing. The shopping, the adventure, the art, the food, and... okay, maybe we're not this part of Fiji. That's Hotspots at 7 p.m. every Wednesday on Fiji One. Saraba karonga banando mamuni, may nandua kenarua na singalebu ni moniti, kay na singalebu ni lotulebu and a Fiji one. Daurango di kinanabi ulutanga yang ararambay so, and a lotu na matanitu kay na banua. Nando mamuni, and a Fiji one. Coming up in Total Sports this Sunday, we have the action from the Oceania Rugby Under-20 Trophy match between Fiji and Tonga. Harlequins secured a shock victory over Saracens in the Aviva Premiership encounter. Australia Women's Sevens team have got their 2017-18 Women's Sevens campaign off to a flying start, and Celta Vigo became the first team this season to take points off Barcelona. All this coming up on Total Sports this Sunday at 2 p.m. right here on Fiji One.